kontong al tolla anal kontong la al bebe dawda dorong mbal hakilo blande dorong komin ko mon so programme len tolle natale nyin bi nyin pour que programme nyon tango na fale nang programme mo mi yalon komin ko an ka story na fale nang politico la karola business la karola health la karola sport la karola and social issues anum fanan ka letter of fanal nyin read janne nyin letter mi yalon komin ko akabu molla bulu banta e kala fi nyin pour mo le kacake anum fanan nyin ka layno nyin yelale momo rande lafta pour que call ke nyin pour day ka programme mo nyin kono dorong is plus 2202860150 woto mbenyen opportunity tala ngamol be konton ko tenke nyi tola nyi ngani konton la sako momo rande yalon komin ko atale kan na programme o follow mba follow komin ko nyi nga baraka bake antol mal la josoto woto mbenyen opportunity tala ko tenke sunkat ba hol moto nyi pour que doa mole mol mi yalon komin ko be laring loptano to anen dol be laring suwo kono e man tara kende yaring alama man satalaye nyen sa farla ma nyen wuri kan mol min fana yalon komin ko be prison auto alama man satalaye so freedom wala ala nen kila horomoto woto ambe dina kuntiyol be kontonna ambe nyen banko wala nyaton ko kontonna anano malanko momorande yalon komin ko nyen aka Sahel Network TV jube dorang mba fale komin ko thank you so much good morning Sister Linguère nuyu naa la sekandanan good morning asalaamaaleykum mbokki àddina wërngal képp ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant jiital su nuyoo bi ci ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkal plateau bi Black Queen ak ki nga xamante ne mooy sama chéri di Seck Ndaanaan waaw di la nuyu di am mbégte kontaan ci yow waa sama chéri xanaa déggoon ni ma ko waxee safut ma sama chéri waaw pour muy leer di nuyu ki nga xamante ne moom mooy borom kër gi ak soxnaam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu bépp staff boo xamante ne mu ngi Sahel maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wax ne lépp fii lay amee naka ci Sahel Network nekk ci diwaani Banjul ñu ne Détawaay nekk fii ci Independence Drive di nuyu ki nga xamante ne moom mooy njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow nuyu soxnaam yi nuyu njaboot bi ak képp koo xamante ne mu ngi liggéey ci ginnaawam dañuy doxantu ba ci hôpital yi di ñaan ñi fa tëdd yàlla fëgg seeni bopp delloowaat leen ci seeni sago ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee ginnaaw yi tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla génne leen fa waaye bu ñu def dara li tax ñu delluwaat fa waaye jiitu yi yàlla oyofal suuf ci seeni kaw jéggal leen seeni bàkkaar yóbbu leen àjjana fi daw si barke alxuraanul karim di nuyu njiiti réew mi kilifa diine yi ak kilifa aada yi macha allah kon nag duñ def lu mooy rek di leen xamal ne ñu ngi leen amal ay bataaxal yoo xamante ne nee naa leen lépp fii la muy amee ci Sahel Network bu ngeen ñu taaxerloo ci kanam tuuti rek dinañ leen indil ay leeral ci lépp loo xamante ne nii mu ngi aju ci wàllu politique ci wàllum health ak ci social ak leneen incha allahu rabbi duñ def lu mooy jël nuyoo bi dénk ko ki nga xamante ne nii mooy sama cheikh bu ñaawal bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. waaleykum salaam njëkk a taala wa barakatuhu. di nuyu àdduna wërngal këpp fii ci Sahel Network TV. di wax ne rek man maay góor gi nga xam ne nii alhamdulilahi rabbil alamin. dëgg la. dégg nga ki nga xam ne mooy sama aawo bu ñaaw bi. sama ñaareel bu ñaawul bi. ñëw. àdduna ni rek lañ tëddee ndeysaan. dégg la laaj. lu bees rafet ba mu des ni bàmmeel. waaw di nuyu ñëpp rek di ziar rek kilifa diine kilifa aada fii ci réew Gambia. di ziare bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi yor mbirum diine ji ak ñi nga xam ñoom ñooy jàppale ñi nga xam ñu tëdd ci l'hôpital yi ak ñi nekk ci prison yi di leen ziare ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm ak wérle di ziare ki nga xam ne mooy Alaaji Adama Barrow di ziare di ko ñaanal lu baax Alaaji la bien sûr Adama Barrow ñu ngi lay ziare di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal wér ak wérle di leen ñaanal yan bi yàlla na oyof ci sa kaw bu baax a baax amiin yaa rabbi Gambie ñëpp mën te gis seen bopp di la ñaanal jàmm Gambie gi ñu la jox ni nga téye ko téye bu rafet téye ko ba waa Gambie ñëpp gis seen bopp yàlla nañ ñee yeneen réew yëpp di ko ñaanal jàmm di ñaan nag Sahel Network TV bi yàlla dimbali ci kattanu yàlla fii ak balaa déwén ci kattanu yàlla mu nekk télé yi ñu nekk ci biti di gis lii di ci gën a mën a kontaan ndax nag ñu ngi leen denc lu am solo di ñaan tëdd ci l'hôpital yàlla na yàlla yëkkati amiin yaa rabbi ba hôpital kenn du fa nekk buñ buy métti sax du fa demati amiin waay ba ña fay liggéeyee sax di tëdd di nelaw rek amiin waay président bi ñuy ñaan yàlla na ñëpp génn ci jàmm ak salaam te ñëpp di def jàmm di wax jàmm amiin yaa rabbi ñëpp di yéene nit ñi jàmm lii mooy li ma doon jox nuyoo di nuyu borom kër gi ak soxnaam di la ñaanal jàmm nag di la ñaanal wér ak wér yi amiin yaa nag rabbi ñu baax lañu dëgg la oyof lañu ndax nee na nga gis ay borom kër yi nga xam ne nga leen dem fekk seen compagnie ñu toog mais wax doo leen gis sax doo leen gis waaye comme que si sa biir nuyoo bi nga ne yaa ngi nuyu sa awo bu ñaaw bi non xaaral ma ñëw foofu noonu rek
waaw kon tey xam nga man seet la tey man maay seet bi xam nga mooy aawo bi mooy aawo bu ñaaw bi definitely we will just have a short commercial break and we'll be right back and politics is next. loolu du kaa du ma ci débat. ci débat de. Definitely. To the defense of President Adama Barrow, whose recent comment urging Sidia Jatta to retire were strongly condemned by the PDOIS party supporters and officials. Nyimu kibarul ti mi yalang kominko ngawala sotale na politiko la karola mi yalang kominko nying abota nying Gambian wala bulo ko nying Gambian wala nying bulu mi yalang kominko nying abe UK le ika fay kominko Suleiman Jeng dol ka fay kominko Sol Jeng tumo minna nying President Adama Barrow minketa the President of the Republic of the Gambia ti ay nying kuma ka ngobondi kayitandi komin ko nying Honorable Sidia Jatta mi yalan komin ko abenong nying parliament tole nying for the past years nying tembenna nying abe nying daniro ke kan nying puro ala tundo mol sa carte o fayaye puro asamuluno nying asamuruno National Assembly to nyaming President Adama Barrow nataka kuma ka nying bondi ka fa komin ko nying Sidia Jatta nyanta ka retire le nying ay daha politiko la coming nying nyong ko tangol ya ka nyaming wo statement o keta fenti mi yalan coming ko mo jama finti ta mi yalan coming ko ibe PDOIS party ngina kono pour ko kuma ka nyim bay kay tan di jama mo la coming ko wo banka kuma kan mi yalan coming ko President Adama Barrow ay nyanta pour ka fo ma Sayen Suleiman Jangdung ate mo NPP supportal ti afana nata ka finti ka fo coming ko President Adama Barrow e kuma ka ngomim fo nying ka fo coming ko Sidia Jatta nyanta pour ka retire le wo manka fenti it is normal as far as politics is concerned. mu nekk mbir moo xamante ne yaakaar naa ne ñun ñëpp umpale wuñ ne ci lañ nekk ci jamono yi nii yëpp tey naka ñu indi leen xibaar boo xamante ne mu ngi jógee ci ki nga xamante ne Gambian la nekk bitim réew ñu koy wax Souleymane Jeng naka yëkkati na ay kaddu moom supporter NPP la waaye yëkkati na ay kaddu jëmale ko ci Gambian si di ñu xamal ne li nga xamante ne nii mooy kaddu bi nga xamante ne mooy His Excellency Adama Barrow waxoon na ko fi ci ay semaines yu néew ci suñ ginnaaw nee na li mu doon wax affaire politique la du ne daf ko wax ngir tuutil ko du ne daf ko wax ngir xeeb ko waaye daf ko wax ngir politique ndax umpale wuñ ne kenn ku ci nekk soo nekkee politicien rek da ngay bëgg a toujours wax sa morom kaddu goo xamante ne nii dafay tax borom dellu ginnaaw wala boog mu am nu mel loo xamante ne nii dina ko gaañ donc président Barrow looloo waraloon mu ekkati kaddu
googu noonu jam ko ki nga xamante ne nii moom mooy Sidia waaye ne du yeb ko mbaa xeeb ko mbaa leneen kon nag nit ñi nañ jàpp ne mbir mi noonu la demee kon nag mu ne nag am na lu bare loo xamante ne nii war nañ cee mun a waxtaan rather than di wax ne baro mu ne nii war a baro mu ne naa ñu ngi nuyu ki nga xamante ne moom mooy DJ Face mu ñuy seetaan am mbégte kontaan ci moom macha allah DJ Face kontaan nañ ci yow bu baax di nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy Baye Moussa Ba ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla di ko sàkku ci moom al muqaddam ñu ngi lay ziara bu baax a baax macha allah kon lii nga xamante ne nii Souleymane Dieng wax na ko ay kàddu yoo xamante ne la nii wax dëgg yàlla ñun ñëpp umpale wuñ ne kàddu yu mucc ayib la ku ko dégg yi tamit di nga xam ne li muy wax nii teg na ko ci yoon waaye ci kanam tuuti dinañ leen gën a indil leeral parce que am na ay yeneen kàddu yoo xamante ne nii ekkati na ko wax ko ci kaw Gambien yi nga xamante ne nii moom la ñu war a waxtaanee. jërëjëf rek di kontaan bu baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne ngeen leeralee mbir mi. doon na leen lu nga xam ne nag xam nga politique ak wax ñoo ànd. kon yaakaar naa ne wax su jubee ci biir politique rek ñëpp lañu jàppee ne waxi politique la rek. waaye mu doon lu nga xam ne nañu ñaan yàlla ba réewu Gambie bu mu bokk ci yenn wax yi nga xam ne day dem ba retardé réew mi. ndax nag am na yenn wax yi nga xam ne xëy na jarul ñu koy xëccoonte di ko ñodde di ko taawee di ko jëmale fenn ndax gis nañ ay réew yi nga xam ne ñu ngi ñu jege lool te li leen gën a sonal mooy wax ju bari ndax xuloo ci lenn lu nga xam ne xëy na jëmalewul réew kanam nañu gën di waxtaan ci li nga xam ne mooy jëmale réew kanam te it kuy wax ku nekk na nga bàyyi sa xel bu baax a baax ci li ngay wax ndax nag mooy tax bu ëllëgee nga barañ indi ay wax ju sew ak ju mel noonu ku ci mel ni comme kilifa réew mi moom it suy wax ci yenn place yi ak yenn waxee ni na ciy bàyyi xelam bu baax a baax ndax xëy na mën ngaa waxee benn wax bu nga xam ne xëy na kaf lay doon wala nga waxee ko nenn ñu jël ko def ko tawi ko def ko benn wax bu nga xam ne doo xam nan la waxtu di toll bu boobaa dina commencé di ñaawal sa der di ko tilimal ci yenn yu nga xam ne xëy na waxee woo ko woon noonu wala xëy na jëlee woo ko noonu amaa bu fekkoon noonu nga ko jëlee woon sax fa nga ko waxee doon na lenn lu nga xam ne dina commencé di xajamal mbirum réew mi ndax xam naa ne moom mi nga xam ne moom mooy njiitum réew mi jubluwul dara ci lépp lu nga xam ne ni luy xajamal réew mi la xalaatu ko su xalaatoon ne wax ji dina toll fii xëy na ci sama xalaatu bopp xëy na du ko wax ndax ku bëgg réew mi la te kuy jëmale réew mi kanam la waaye na xam ne langue politique moo toll fenn fu nga xam ne nii benn wax booy wax bu ne toogin sax boo koy def dañ lay xool definitely second daanaan li nga wax lu am solo la wotombe mu nekk la dorong we will just have a short commercial break stay connected we will be right back and the discussion on politics will continue definitely ñin komin ɓe topi komin kono Souleymane jenketa moti mi yalan komin ko ala statement o kono fanan aye fem fo je mi yalan komin ko ñinga ko ako people should confront President Adama Barrow to talk about price and commodities the customers issues the chilling corruption in the Gambia but not telling him but not telling Sidia Jatta that NPP will take him on political retirement Soljang says ñimu kibarol timi yalan komin ko abota ñi Soljang la bulo kono ako molbe yalan na komin ko Gambia banko kan problem wala be jam mi yalan komin ko ñing isambo warta bakele andung the president of the Republic of the Gambia min kata president Adama Barrow ti anyanta la pour ka finta e diamo andum mol nyanta ka fayna fanga ñing praye diamo woto ñing atayaje la komin ko pour president Adama Barrow aya fo ñing Sidia Jatta e komin ko ñing praye retire politiko kono wo manke kubati mi yalan komin ko mol nyanta ka ñing asikale as a topic of discussion ñing pour que kumol be faje bare problem mol beje la mi yalan komin ko ñing marchandise wol dal sertale ñing corruption o sambo warta ñing banko kanne anin Casamance la case mi yalan komin ko ñing aya foñen kol tora bakele anin gambianol be in general woto wol mo problem wol te mi yalan komin ko ñing gambianol ñanta pour que focus o kanne dan ñing pour que ñin topi ko ta ka fa komin ko president Adama Barrow e ñina fo komin ko carrière
retire. But Gambia is a republic. Everybody have the right to say whatsoever he or she feels that is the right thing in the right way. So ni wala matala diamoti wodongol yela diamo fole but atafanam finteta nang as a patriotic citizen I feel coming ko and that's what he felt. So I think it is normal, isn't it? newoon naa leen dinañ wëñee ko si waat ci li nga xamante ne nii loolu lañ doon waxtaanee muy aju ci ki nga xamante ne nii moom mooy Souleymane Dieng muy ay kàddu yoo xamante ne nii yëkkati na ko ngir jëm ko setal ci li nga xamante ne moom mooy deri président bi moom naka nee na Gambian si bala ñuy toog di wax naan ñun président Adama Barrow wax na ne Sidiya Jatta dafa war a retire loolu nekk ay kàddu goo xamante ne nii du dara waaye moom mu ne bala ñuy nekk fii di wax naan lu tax Barrow wax lii lu tax Barrow wax léeg-léeg am nañ lu ñu doy cax ak njara lu ñu war a waxtaanee mooy lan price control bi nga xamante ne mu ngi Gambie saa yu ñu xëyee mbiri yéeg yaakaar naa ne loolu Gambien si waroon nañoo joytu loolu ne Barrow génn si wax ak ñoom ci loolu wala boog Barrow waxtaan ak nit ñi wala boog mu def kéemtalay kàttanam ci li nga xamante ne nii moom mooy jafe-jafe bi nga xamante ne waa fooñ yi ñu ngi koy dund mu nekk mbir moo xamante ne lu ñu war a lijjanti la waaye Gambien si waxuñ ci loolu ñuy lijjanti li Adama Barrow wax ci deri Sidiya te yaakaar na ne nit ñi li ñu war a lijjanti mu ngi fees ci suñ kaw lijjanti wuñ loolu ñuy wax waxi politique kon nag wax bi niñ ko déggee mooy que ne dañu war a lijjanti li nga xamante ne moom mooy price control waaye nag bu fekkente ne Souleymane Dieng da ngay ñëw Gambia war ngaa xam li fi nekk wala boog bu dee am nga fi ay mbokk war ngaa xam li nga xamante ne nii moom moo am Gambia bu fekkente ne yaa ngi wax waxi price control wala président génn sax wax waxi price control taxut control yi price yi ñu control ko Gambia lu fi xasa jar $10 du waaca dafa eeg ci kaw kon price control suñ ko waxee suñ ko waxut amut Gambia so it doesn't make sense pour ñu waxtaan si man gisuma ko secondaana sister Linguère loolu la wax yow kay jar na waxtaane ndax waa ji li mu wax nii am na solo trop waaye tamit fi mu ko waxee ñaari mbir yëpp ay wax la ndax président bu génnee wax dara rek fu mu jaar kenn ko si nekk wax ko ni nga ko dundee ak ni nga ko gisee ak ni mu la métti loolu yoon la loolu bu kenn ne président bu waru nit ñi waru ñoo jóg di ŋàññ président bi ci li mu wax nii nañ dem wax nangam kay lépp ay wax la te politique lañ toll kenn ku ne ak fi ngay waxee xëj na price control boobu muy wax noonu alhamdulilah am na solo trop pour ñuy waxtaan ci ndax nag réew luy jëmale réew mi kanam la loolu bu ñu ci waxee tamit xëj na président Adama Barrow la ñuy dimbale ndax mooy ki nga xam ne moo nekk ci bopp bi lu fi yokk dañ naan waaw lu fi yokk dañ naan moom la lu fi bonit dañ naan moom la lu fi yàqu ñu ne moom la kon loolu jar naa wax ci moom waaye côté bële waaju doon waxee tamit sànq di wax ci affaire président bi li mu wax ci waajooju ki ko waxee noonu ak ñi ko gisee noonu ñooñu noonu lañ koy mën a gisee kenn du leen bañal seen xalaat ndax réew mi moo mel noonu kenn ku ne wax ni mu gisee waaye nag bu ñu demee ba tollu ci defar nañuy fexe defar li nga xam ne mooy jëriñ réew mi yëpp jëmale réew mi kanam te price control bi ñuy wax nii jar naa wax de muroog boota léegi dégg naa ñaata muroog mayonnaise léegi ñaata lay jar léegi $22 waaye yaa ngi dégg lii te mburu ñaata la doon jar mburu $10 la $10 mayonnaise $12 ku du mayonnaise waaye léegi ngir yàlla du ñu ñaan yàlla li laay war a suul yéen ñi nga xam ne yéenay jaay lii yi ngeen price control bii li laay war a suul comme que dugg nañ ci weeru koor gii ngeen jëm koo wàññi tey la waalo gën a ay lan saako pompiteer $400 la ay fu ñu half saako li ñoom $350 bidon ngi diwlin bu ndaw 10 litres $1,250 déet yow essence bi nag xanaa yëg nga essence mu def léegi baax na essence 58 la woon jëkk-jëkk rek mu dem ci 61 gis nga affaire price control bi ëpp na de definitely mo fennete mi yalan ko min ko sol jeng ñing ay kuma kango min bondi mi yalan ko min ko abe dending price control la ñing gambenol be live kan nyaming as far as our living condition is concerned is definitely sad what na for I believe na kom hanga so many people will definitely support him even opposition all ñing ibalon na ko min ko ngata nyabe min fu kan ñing to nyaleng andung ñing customers issue fana mi yalan ko min ko ñing fo ñing kol safo fo ñing kansalankol ñing tembenna ñing iba mantora kuy bala soto je because there is no place like home yela portable je tata to all because you want to be saved womo kulati mi yalan ko men ko nyin problem wala corruption o min be Gambia banko kan ambe akala mutala ko men ko asembo warta bakele molka banko la kodo bile adi ate nyamen at the end of the day kubu ka boje all these things are things that need to be talked about so it is definitely very important but I believe na nyin fanan ko men ko baring Souleymane Dieng ya fala ko men ko politiko wala be wanyama everybody every politician the person use his
mouth as his own weapon. You understand la pour kaje komen ko ate nyeng aka min nying ala agenda nyeng citizen ol ba wo support la nyamin so wala ya saba ko niatara nyeng president Adama Barrow ye wala use nyeng pour ka NPP candidate sol nyeng support wala momi yalan komen ko atala nen Sidia Jata nyenta pour ka lo wala wo manke kasete woto then I believe na nyeng fanan komen ko ndol fanan lota ye kuma do fo woto mbesa je komen ko politiko wala be wanyama andonga ko nyeng kum kulati mi yalan komen ko ate believe tala komen ko Sidia Jata nyeng honorable Sidia Jata min ketam famati ya ketan na onkulti ata fango ya kala mutala komen ko nyeng politiko buka wa bay woto we just have a short commercial break. We'll be right back and then Word on the Street is next. Stay connected. Definitely ñing coming mbe min kono doron politiko wala karola ñimu kulate mi yalan coming ko ñing kabiring last week mo jama ba fo kan na coming ko ñing ko ñing wala keta president Adama Barrow ñina fo ñing honorable Sidia Jata ma diamo siata ñim mobe be la kuma kan fo kan bari ñim banko be wala nyama ni lafta pour banko e doku ñing fo mol sela kuma kan wol fo yela opinion sol di but ñi wo manyan na pour ka tinna fanan coming ko for us to separate ñanta kamil London wala coming ko Gambia is our Gambia no matter what happened sako politiko kono ñembe ñen campagne min kono abitala be banna but Gambia will forever remain so ngang hakilo tu kana kuma kam fo nyoma kuma kan mi yalan ko min ko aba wali aba wala sabula ndamangol tema bayring tol la ka lo nyol la ko wala tol la ke ñen ko fema fenen den dal tol la kaka ñoye so let us never allow politics to divide us. We are one people, one Gambia. Buñ ko nangu ndaxte politique dafay ñëw di dem ñun donc àddina mënul neex ba kenn ñëw dem bàyyi moromam xanaa day ñëw ala kuliya loolu mënul ñàkk ñun li ñuy ñaan rek mooy yenn yéex waaye nag politique warul mën a tax ñuy xiiroo di ŋaayoo ñi naan soose laa ci soose yi lay dem kii ne pël laa ci pël yi lay dem kii ne olof laa kii ne ci olof lay dem am na loo xamante ne nii war nañ ko ñaawlu ñu ni neen we should call ourselves Gambian but not soose olof ak tribalism ci boppam moom lañ war a xeex mu dee Gambia. We should call ourselves Gambians because we are Gambians. We should love ourselves. We are one and we will always be one. Kenn ku ci nekk boo dee juróom-ñaari perkaar lañ lay laxasee dugal la ci sa bàmmeel loolu rek dafa war a tax nit wàccee boppam bu baax a baax a baax kon nañ leen seetaat suñu bopp bu baax di ñaaxaat ki nga xamante ne nii moom mooy His Excellency Président Adama Barrow del génn di wax ak doomi aadama yi soxla nañ ko bu baax a baax a baax sa advice si nañ lay wax ne ngay génn di wax ak nit ñi bu fekkente ne danga koy def benn yoon ci weer bi sax loolu dafay tax Gambien si di muy dalal seen xel dalal seen xol yi tamit kon duñ def lu mooy rek dem fi nga xamante ne ni moom mooy Facebook bi Abigail ñu ngi la nuyu di la ziar di am kontaan ci ànd bi nga xamante ne yaa ngi ko ànd ak Sahel Network Alaaji Kasema yow tamit kontaan nañ ci ànd bi nga xamante ne yaa ngi ko ànd ak Sahel Network bu leen fàtte nag like
like leen suñ programme bi please ñu ngi leen koy ñaan ak Abi thank you so much waaw for following Sahel Network ki nga xamante ne nii moom mooy Barham Ibrahima Barham moom itamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Omar Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di nuyu ki nga xamante ne nii moom mooy Ousseynou itamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar di am mbégte kontaan ci yéen sant ak ngërëm ñexal na leen amuñ seen fay kontaan nañ ci yéen bu baax yéen waa Facebook bi nee naa leen yéen a ma gënal gaay jërëjëf waa Facebook bi loolu am na solo yéen a ma gënal kii waaw xam nga kiwin dama de kontaan trop ci waxam waaye dafa am ay wax yu nga xam ne bu ko waxee léeg-léeg rek damay xaw a lifin ndax nee na ay affaire bàmmeel ak ay muuroog ay dee ak yooyu daal kooku la kooku noonu naka xaw a wàññi daal man dama ko ñemewu dara waaw kooku noonu di kontaan trop rek ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moo nekk fii muy def liggéey bu baax waaw di kontaan trop ci moom rek ndax tamit naka aaw xaritu ñaareel xaritu jëkkëram la di aawa xaritu jëkkëram bul yàq mooy aawa bi di waaw di wax rek ne bég nañu bu baax a baax ci suñu xarit yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw techniciens yi di jàmbaar trop ci liggéey bi di wax nag réewu Gambia kontaan nañu bu baax a baax di wax rek ne yal na yàlla jëmale jàmm ci biir réewu Gambia di wax rek ne saa su ne nii la mbir mi di demee rek am na solo trop li nga wax ne président di génn léeg-léeg di waxtaan ak askan wi dafa am solo trop te dama seetlu lenn lu am solo ci biir réew Gambia jamono jiñ toll nii ndaw yi dañu bëgg liggéey trop ndaw yi sawar nañ ci liggéey te bëgg nañ liggéey te bëgg nañu réew mi gi jóg kanam kon yaakaar naa doon na leneen lu nga xam ne nii ñi fi nekk nañ ubbi yaatal ndax suñu ubbiwul yaatal dina doon leneen lu nga xam ne nii ñun ñi nekk ci biir réew mi bëgg a liggéey day sonn trop day métti trop pour ñu mën a liggéey yaakaar naa waaw definitely nganyina sotalie mi yalon ko min ko ngana fale bi politiko e karola wotonte min nta fe fere ninkela we will just have a short commercial break and we will be right back. Stay connected. Sahel Network TV albola jube kandorong alla monin so programme mi yalan ko min kon kana fale nan luwolum nyin ko min ka ta nyamen dorong bi ngalun tam kuma basoto mi yalan ko min ka bota from the Gambia film industry nyin abota wolto nyin he's a director, a film producer and executive secretary of the Gambia Film Producers Association known as FPAC nyin atatomu Franklin Adem Lati atamunna jire wolte abot nyin ameta Gambia banko kanne for over 11 years nyin abe Gambia banko kan andum fanaka minke ñu wala ñu film director la mati and so many actors and actresses in the Gambia millialam kominko they are actually doing great in this industry as far as filmmaking is concerned ñing ibe ñing jama jartale under him so being tela soto jang be min kacala walam ko filmmaking in the Gambia and also the film industry, how exactly things are going there and what are some of the expectations oto mafalay kominko Franklin Adam, you are welcome to this noble platform, Sahel Network TV. Stay comfortable.
this is your home. kon nag duñ def mooy rek ñu dalal ki nga xamante ne moom mooy gan gi nag mu ngi tudd Frank nekk Nigerian nekk Gambia ci li tollu fukki at ak benn boobu ak léegi mu nekk nit koo xamante ne nii dafay yëngu ci li nga xamante ne nii moom mooy arts and culture lañ ko mun a ooyee parce que film suñu waxee film rek arts and culture mënu cee génn loolu moo tax rek ñu jaaralee ko noonu kii nag nekk na nit koo xamante ne nii artistes yu bari xam nañ ko fii nii Gambia kenn du ko laam-laamee ndax tey ñu baree bari jaar nañ ci loxoom dimbale na fi ñu baree bari tey ñu bari yaa ngi leen di dégg ci mbiru film kenn naa ngi nii ci suma boor ñu koy wax Black Queen xam na li may wax bu baax ndax moom mu ngi ci aar bi kii nga xamante ne yi tamit mooy sama chéri bu ñaawul bi du ma bàyyi ma fenn ndaxte am na fuñ jaar tamit wax dëgg yàlla duñ la rey Lamine Estiabo ñu ngi lay nuyu di la ziar mbégte kontaan ci ànd bi nga xamante ne yaa ngi ko ànd ak Sahel Network kon duñ def lu may wax ko ne ko you highly welcome on Sahel Network plateau make yourself comfortable anyway Black is going to make the interview and then I will later translate it in Wolof. ndeysaan di kontaan trop ci li nga xam ne moom la Queen wax léegi nii. Linguère. La Linguère. suma garab bi mu ngi wok. ndeysaan am na solo trop di wax rek ne Gambia dañ dee am lu am solo ci suñuy bët saa su ne. waaye li suñu problème rek mooy dafa mel ni duñ ko dee gis wala dañ ko dee gis ba pare waaye dañ ko dee néewal. kañ la ñuy doog a xam li ñu am mooy bis bu ñu demee ba ñàkk ko wala ñu dem ba gis ko feneen wala mu dem ba soriñu ci la ñuy doog a xam ne ñun amoon nañu lii di kon yaakaar naa jar na bu baax ñu dellu si waat suñu xel yi bu baax muy télévision yi muy ñi nga xam ñooy borom boutique yi borom business yi ñi nga xam tamit ñooy borom xaalis yi xam nga léeg-léeg mën nga nekk borom xaalis nekkuloo borom business waaye am nga xaalis war nga mën a dimbale li nga xam ne nii moom mooy ñiy def film yi ba ñoom ëllëgi si biir ñu mën a génne leen lu nga xam ne moom mooy dimbale ñooñu ndax ñun dañoo bari lool ci biir réew mi ñeneen ñi dañuy dem sax ba mujj bi dañuy mujj useless ndax lan dañuy sonn ndax li ñuy def duñu am fenn fuñ ko mën a jaarale kon ku mel nii bu ñu ko amee fii dañuy kontaan trop ci moom dalal ko bu baax ndax man xàmme naa ko bu baax ci mbir yi ndax fekk na ma ci ay plateau ba taay yi waaye li ma jaaxal rek mooy xanaa joxagu leen ko koŋ joxaguñ ko koŋ dañ koy bàyyi ba émission bi di wàññi ñu benn ko. déet comme yàgg jëm fi yàgg xanaa mos sa muucu koŋ yow not muucu koŋ koŋ wala bopp mburu kabalaba bopp koŋ mel ni ci alaguñ ko de bu wéy di passé dinaa ko ci waaye koŋal ko waay dinaa ko xam bu la dara loolu du ñu boole loolu du kaa definitely I would like to say you are welcome once again but before that we will just have a short commercial break and we will be right back. Stay connected.
Definitely, coming Fale Nyaming, Lunta Maminsuta Jang, he is a film producer and also a director. Franklin Adem, you are welcome to this noble platform. Can you please tell us exactly who Franklin Adem is as far as filmmaking and directing in this country is concerned? Well, thank you for having me on your show. I'm most honored to be here. It's been a wonderful experience in the Gambia. I'm from Nigeria, and my full names are Franklin Chika Adim. I'm from the teaching background. I've been a teacher in Nigeria for about 8 years. I've also been in the media industry, print media to be precisely. I do columns and proofreading. Since I came into the Gambia, I joined the film industry because I saw the gaps in the industry, and I saw the influx of both Gambian and foreign artists into the industry. Everybody was trying to, make their own contribution to growing the Gambian film industry. So I joined the race. It's not been easy, but the experience has been very, very interesting because it is in going through these challenges that we grow and we learn and we also progress. The Gambian film industry is experiencing a lot of challenges, but those of us that are positioning ourselves for the professional aspect of filmmaking, we strongly believe that there will be opportunities. It will come. It's not a day's job and it's not easy, but it will surely come. And definitely, every one of us in the industry today is making efforts to reset the Gambian film industry. Definitely. You have been in the industry for 11 years, and I believe that you have a production called True Stars Production, where so many actors who are actually doing great in the industry actually came from. What can you say about the production? When I came into the Gambia, I first worked with a few production houses in the Gambia. I worked with Larry West Movie Production. I've also worked with Princess Shingo Production. I've worked with Afrinity's, production. And when I saw what was happening in the system, I decided to also form a group, most importantly to groom young actors and actresses. So we started as a group, True Stars Production. A lot of Gambian actors and actresses passed through True Stars Production. But in 2018, True Stars Production had to go to rest for a while, went into retirement, if you will say. So I singularly started 69 Entertainment, and I'm still in the industry, running as 69 Entertainment. And I'm still working with a lot of actors and actresses in the Gambia. Yes, which definitely I know about. True Stars is dead and buried, but 69 Entertainment is alive and headed by Trust Frank, who is still in the film industry, doing amazingly, well. Definitely, this is something that is important, and I believe through your introduction, you actually made mention of something. You said the film industry is actually facing a lot of challenges, but by time you believe that the story will change. Can you please tell us some of the challenges that you think the film industry is facing? Okay, just like every other country, the film industry is not an industry where you expect everything to be learned in the classroom. Some people enter the industry from different gates. Some enter the industry from their academic backgrounds. Some just join the industry out of the passion, and some are opportune to be there by virtue of other works they do. The film industry is very wide and open that you can be in it from any department. With a view to Gambia, the industry here is very challenging because first, we don't have a film school in the Gambia. The institutions here are actually making efforts to, organize and set up film studies, departments or faculties. The government also is still an issue because, to the best of my knowledge, the government is still developing policies that can support the film industry. So there is no concrete policy
that has been developed to support the film industry. And you know, when you don't have policies supporting an industry, then every other sector of that industry suffers, because there will be lack of promotion, there will be lack of finances, there will also be leadership problems, you know. So I think the challenges in Gambia, we can look at it in three aspects. Lack of policies to promote the industry, lack of promotion, and lack of finance. And when these three things are a problem to an industry, then marketability of what we do is going to be very, very difficult. Because if we don't have money to produce, then those of us producing, we are struggling to produce. And definitely there will always be a question mark in what we do. So, but that is not to say we are not producing. Gambia has relatively tried, but more can be done if more is done. Definitely kal hakilo dandi dorong trust Frank and Natalie Bejang director Frank nyim purna kacha mi yalon ko min ko nyinga be dending nyim ko lala mi yalon ko min ko the Gambia film industry nyinga ibo wala face kan at this moment, and it actually has to be changed. Woto we will just have a short commercial break ni mutanan dorong bayri be interview nyi ke kan ani angale kan wala nsa fale ko min ko nyinga ni mande kan wala nyinga ni suwa kan oy saje mi yalon ko min ko imam mande ka and the topic coming Kachakam because it's important. Let's have a short commercial break. We'll be right back. Stay connected. Komi nga fale nyamin dorong director Frank nying adamu nying Nigeria nolti abota Nigeria le bari nga nyinga be Gambia banko kang for 11 years andu jenda bina Nigeria nyinga abina Gambia fanang nying abenon teaching lala nying Nigeria andu fanang nying ay do ko kele nying different media houses in Nigeria boto nying ala diamo kono ko nying Gambia film industry nying mo industry te mi yalan ko men ko he can actually say a lot about the industry because nying biraya commencé nying industry nyum kono anying the way things were and inside nyum cool be nyaming nying danaka nying ata ba folal ko min ko dice changes but still now the changes be je nyawanya there are challenges million ko min ko nying the filmmakers are actually facing in this country because there is no film school film school man tara ye mi yalan ko min ko nying ba folal ko min ko nying kare karanta wolto nying molke different ways la use nying ka jube ko min ko nying be fan karande no la nyaming o mo fenti mi yalan ko min ko nying anyanga ko mayata bakele ako masa kunda fanan nying ngenta kala nying fennati mi yalan ko min ko ngenta pour que dake nying film industry nying konole ka jube ko min ko nying how to actually empower them bare niaje nying tembeng itol ka min ke dorong is just to make policies bare there is no concrete policy mi yalan ko min ko nying wala be film make asol nying makoy la o mo fennati mi yalan ko min ko nying challenges leng niya jube if you want to do a film you
you need finance, you need to be promoted. They normally have problem as far as promotion is concerned. And if na fulo mi yalan ko min koy bol tale ba dun laje pour que la film mo ke anu fana yake fana marketing is also a problem because filmmaker nyang ikela film mo so dale ya samba different TV station ya foy ko men ko is 40 60 or this whilst nyang ite ko do min fanga ya dun de fanga nyang ko so these are some of the things me yalan ko min ko nyang aya mention follow and kacha ko na bare nga nyang kacha nyimbe continue la le woto al si dorong nyang ali la boy because it's gonna be interesting. Kon nag ñoo ko déggandoo dégg ngeen gan gu tedd gi nga xamante ne tey moom lañ dalal mu nekk ko xamante ne he's a filmmaker comme ni mu waxee boppam rek Nigerian la nekkoon foofu ci diwaani Nigeria lu toll ci juróom-benni at mu ko doon jàngale foofu ci Nigeria gannaaw loolu yi tamit mu nekkoon foofu noonu ci biir Nigeria doon liggéey di yëngu ci li nga xamante ne it's about film making and produce so léegi nag mu ñëw Gambia bi mu ñëwee Gambia nag mu gis ne wax dëgg yàlla moom war naa dugal loxoom ci li nga xamante ne ni moom muy film making parce que gis na ne Gambia daal seen level bi dafa xaw a des tuuti léegi nag mu dugal ci loxoom depuis bi mu ci dugalee loxoom wax dëgg yàlla boobu ak léegi gis na ne am na ay changes yu bare yoo xamante ne am na ci waxut ne 100% la waaye gis na ne am na changes alhamdulillah waaye naka gannaaw loolu ba léegi ñoom ñu ngi jàmbatu di jooytu li nga xamante ne nii moom mooy fu ñu xamante ne fa la ñuy répété li nga xamante ne nii moom mooy comme dem am training ground wala anything loo xamante ne lu aju ci ñoom la ñuy liggéey la loolu ñoom ñu ngi koy jooy ndax amuñu ko waaye tamit dañuy am problème bu baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy sponsor dañ leen jox gannaaw trop wala boog jubluwuñ ci ñoom bu baax a baax parce que tamit war nañoo am li nga xamante ne moom mooy ndimbal te wax dëgg yàlla côté boobu noonu dañ ci dee am problème bu baax a baax waaye tamit ba léegi ñu ngi jàmbatu li nga xamante ne buñ deferee ñoom buñ góorgóorloo ba def li nga xamante ne nii moom mooy seen film si suñ ko yóbboo ci télé yi sax pour ñu tegal leen ko daf day nekk problème ñoom da ngay xool li nga xamante ne def nañ ko ci xaalis sax ci seen film yi pour ñu war a amaat weneen xaalis pour war a fay pour ñu génneel leen ko ak yooyu daf day xaw a nekk problème ñoom daal ñu ngi jooytu bu baax ba léegi waaye ci kanam tuuti incha allah dinañ leen gën a indil leeral parce que moom li olof di wax naan tungi ne du teew ñi nataal moom mu ngi toog dinañ déggee ci làmmiñam rek di leen faram-fàcceel. sekandaana waaw di kontaan trop ci Linguère li nga wax noonu am na solo trop man nag damay waxee ci wàllu ñun ñi nga xam ne ñooy artistes yi ñun ñi nga xam ne ñooy artistes yi nekk fii ci biir réew Gambia di théâtre kat yi gisuñu suñu bopp ci moom man li may wax dama koy wax gisuñu suñu bopp ci moom xam ci moom mi nga xam ne moom mooy filmmaker bi ndax lu tax gisuma suñu bopp ci moom amuñu benn plateforme bu nga xamee nii xëj na moom su amee film bu muy def dina fa mën a annonce ne képp kuy artiste nekk ci biir réew Gambia am nañu casting fexe leen ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen ñëw wane seen bopp ñu xool xam ne kii lii la mën wala kii lii la mën kii la mën bu ko defee bu boobaa kenn ku ci nekk dina gis boppam ci film boobu ñoom ñuy def waaye léegi daf lay doon lu nga xam ne ni ñoom léeg-léeg ñu def seen film yu nga xam ne nii xëy na wat taxas jëmale benn boor lay doon ndax ñun li ñu am mooy gamut la ñu am mais gamut doon na plateforme bu nga xam ne nii ñoom seen bopp léeg-léeg sax duñu fi expose li nga xam ne loolu lañ fa war a expose te dama yaakaar ne comme moom fànn bi mu nekkee Gambia moo ko tax a toog kon groupe théâtre kat yi fi nekk yëpp ñoo ko tax a toog waaye nekkul ne benn team la wala benn groupe kese lay xool dafa war a def casting wala mu woote ñëpp képp ku nekk ci biir réewu Gambia ngay artiste théâtre kat woo nañ la ci li ñuy waajal defal nii su ko defee di nga mën a xam ñëpp kan ak kan mooy kan loolu dina doon leen lu nga xam ne bu boobaa sax dina toll fenn fu nga xam ne nii képp ko bokk ci réew mi li nga xam ne kan lii kat waa réew mi yëpp a ngi ci waaw ndax amoon na fi ay jamono fan yi la passé waa Sénégal bi ñu ñëwee fi dañ def benn announcement bu nga xam ne casting la woon mais bi ñu ko tuddee rek ñëpp fa daje mais ñu bëri commencé di xamante kon doon na lenn lu nga xam ne nii bëgg naa yéen ñi ngeen gën koo laaj ci lu mel noonu lan moo tax ñoom duñu dee def ay casting wala léeg-léeg duñu ubbi mbir mi mu yaatu bu baax a baax ak fan lañ toll si lu mel noonu pour ñun artistes yi nga xam ne nii ñi ci gën a ndaw nekk ci suuf sax mën a gis seen bopp ci lu mel noonu waaw definitely aye min fo ay nsafa ko min ko nyen ayala on contribution o dire ate kuwol de nyamen patenen to topi ko mi yalan ko min ko wala kacakan second danan ko nyen akate ma fanje nyen bake kuwol nyen kono bareng janni mbo kala dorong nyen
pour ka itanda la wala ka senendiro ke kuma kan wala mi yalan ko min ko sekandana ni wala fo memulla nying director Frank kan dorong nga fa exactly nying sekandana ni mina fo sekandanan he actually said something. He said like the problem that he actually have is that most of the time like when you are about to have your production or to produce a film, what he actually expected you to do is to actually call for casting call, so that at least some of the people can also have the opportunity to be part of it. But for him, he actually see it as maybe the things are actually done, you know, side where like the pick and choose game is what normally happen, because he even made mention of like is gamut that they know. But I believe it is high time for people to also understand the different bodies and their functions is something that is very important. Gamut is the Gambia Union of Theatre, and you are from the Film Producers Association. But I believe you can elaborate more about that so that at least the people can know what exactly we are talking about. Okay, thank you. When you talk about call casting, call casting is a part of production itself, and it's expensive. You know, it's usually, casting is usually 50% of a production. If you get a casting right, you get your film right, and if you get it wrongly, you go wrong. I think one of the problems in the Gambia is most producers that don't cast or don't call cast see it as an unnecessary cost they should not engage in. Because to bring people together, you have to go through publicity, and that's cost. And also when you bring them together, you have to host them to cast them, you know. And definitely in doing proper casting, you have to engage casts into a contract. So I take it that most filmmakers avoid casting, audition and casting, as a way of cutting down on costs, you know. So when you come to the pick and choose also, in everywhere in the world, filmmakers have characters they have worked with over time. So when they have a production, what they do is just go back to their repertoire of records and call what ABC, I have this film I want to do you mind to be part of it? But what Seka has said is also very important. We, as a form of growth and development, we need to open up to audition and casting. It's part of production. The other problem we do have here is when you call for auditions, we have actors and actresses in Gambia who already tell you they are bigger than audition and casting. They tell you if you want them, you call them and give them a script that they cannot come for audition. So you see that even the filmmakers, we are in the middle of crisis. So. Do we call audition and do the expenses, or do we call audition and people turn it down because they don't know your production, or they don't want to come, or they feel proud of coming? Or do you just go ahead and pick and choose casts to be part of your production? So we are all still in the same problem, which we can all still address with time. Definitely. Sister Linger, lu mu wax noonu foog naa dégg nga ko bu baax mun na ko translate su ko defee xam nga second daanan xam nga mu mun a understand exactly. waaw Seka sama chéri bi nee na daf doon laajte lan moo waral moom sax la ñuy wax parce que ñeneen ñi nekkuñu fi moom producer la daf dee ok actor la sorry waaye nag man moom toujours dama dajal mbir rek tënk ko waaw moom Seka mu ne dafay laajte lan moo waral ñoom suñ amee film boo xamante ne ñu ngi ko bëgg a def ñoom ñoo ko organise léegi lan moo waral du ñuy oo ndaanaan yépp pour ñu ñëw waaw audition waaw léegi nag moom it bu tontu ko ne ko laajte na laajte bu am solo du ne dañuy bañ a oo ñëpp ñu ñëw waaye dafa am ñoo xamante ne balaa xaalis bi di ñëw dafa am ñoo xamante ne boo leen ooyee ñoom dañ lay wax ne la danga leen ay jël as a contract waaye doo leen oo noonu rek ñoom ñu ñëw rek liggéeyal la nga xool loo leen fay and stuff like léegi mu ne ñoom ñoom ci funny position lañ nekka parce que duñ xam naka lañ war a def parce que suñu waree oo ñëpp loolu dafa cher boo xamante ne beneen affaire la léegi
yow yaa ngi bëgg a oo ñëpp pour dimbalante waaye am na ci ñoo xamante ne ci biir loolu dañ lay xamal ne la ñoom ay ndaanaan lañ understand nga waaw ñoom ndaanaan lañ donc yow doo leen oo di leen emaleeg ñun Linguère marché Linguère di jóg démba donc ñoom da nga leen ay defaral loo xamante ne contrat la moo nekk nga signé ak wala xaalis bi tamit doyut understand nga ñoom duñ liggéeyee noonu ñoom liñ bëgg a mooy seen xaalis tege ñu liggéeyal la nga dem ñu dem bari na fi ci réew mi donc moom tamit mu ne loolu moo nekk seen jafe-jafe waaye nag ñu ngi try ñu ngi góorgóorlu pour xool nan la ñuy mun a liggéeyee loolu ba loolu génn fi xam nga moom li mu jàppee problème du problème li mu jàppee ne loolu problème la mooy xaalis bi ak ñi ngay woo ñi gis nga wax boobu nga wax sànq te mu wax ko moom loolu lañ fa war a génne waaw am na leneen loo xamante ne waxoon na ko xam nga si biir wax bi mu ne li nga wax loolu daal dafa nekk loo xamante ne lu am solo la te noonu la fa war a demee tamit waaye soo gisee comme xam nga most of the time te nekkul ne comme xam nga duñ ko dee def totally waaye most of the time xam nga gars yi dañ ko dee def waaye soo gisee comme xam nga defuñ ko rek nga xam ne xam nga xaalis boobu noonu nekku fa pour ñu dajale nit ñi because xam nga sooy def audition tamit danga soxla place boo xamante ne xam nga foofu ngay def loolu noonu soo amut xaalis boobu noonu xam nga dafa difficult soo sa film bi tamit su amut budget boo xamante ne comme xam nga yow xaalis boobu noonu nga amee for your film soo bëggee def loolu noonu rek xam nga daf dee difficult because in this country comme xam nga all the filmmakers here ñi nga xamante ne comme xam nga they are engaged into filmmaking they are all trying nekkul ne comme xam nga they have sponsors or they have support from other people ne comme xam nga jëlal xaalis bii nii wala ñu sign contract xam nga ñu def ko so they are all struggling because xam nga bëgguñ pour art bi comme xam nga filmmaking in this country pour mu dee xam nga kaay ma leeral la benn mbir gis nga ñoom fi ñu natt mbir mi mooy fi Linguère doon waxee léegi rek dafa am ñenn ñu xam dañ naan man ak nu ma toll ak ni ma mel nga bëgg ma boole ak nangam yi loolu la ñu war a génne ci Gambia est-ce que yaa ngi déglu ma la amul benn artiste bu toll nu mu toll fekk am na benn xale bu ndaw buy aat ci ginnaaw soo ñëwee taxaw mu dóor loolu nga xam ne doo xam naka la demee da ngay jommi kon yaakaar naa gis nga ñoom ñii li ñuy def mooy gis nga casting mën nañu wax ne xëy na place bi mooy cher fi ñuy rent pour dem fa di waaye gis nga nit ki mënaguloo ko defal contrat te kasuloo ko ba pare il faut nga kas ko ba xam ndax moom baax na wala baaxul boo ko xoolee ne ok kii kat méngoo na ak li ma soxla boobaa nga ne ko léegi ñun de casting bi ñu defoon ci yow bi passé nii gis nañu méngoo nga ak li nga soxla ñëwal bis sàngam yi defal la sa contrat nangam ak nangam gis nga loolu dafa bëri ay artistes yu am doole yu am solo yu nekk ci banlieue bi ci ruq-ruqaat yi ci koñ-koñaat yi te ñoom ñu ngi sonn trop ci théâtre te ñoom ñi ñoo leen mën a dimbale parce que ñoom liggéey bi ñuy def am na solo trop ndax fu ñu defee seen film dina egg fenn fu mu war a egg fu nga xam ne nii mooy dimbale ñu wane ne am na ay artistes te rek gis nga ñooñu di wax naan ñun ak level bi ñu egg pour nga ñuy boole ak lii ak lii ak lii ñooñu ñi leen gën a aay nekk ci suuf ñooy yóbbu théâtre kanam xoolal Sénégal dëkk bi ñu gën a jege nii fi mu nekk nii lan moo fa nekk fi mu nekk nii ay xale yu ndaw ngay gis ñu gën ay talent yu nga xam ne da ngay jommi daa may te ponkal yi ñu nga fa waaye ponkal dañuy ñu taataan xale yooyu ànd ak ñoom téye leen ci seen wet kontaan ci ñoom pour aat ak ñoom te pourtant noonu sax la demee ndaxte toujours ñu gis saa neex ñun ñëpp umpale wuñu artiste bu mag la waaw waaye dafay wàccee boppam di ànd ak ñun ndaw ñi di def ak ñoom théâtre yow boo nekkee ku mag dañ la tette ba nga mag donc il faut nga tette ñu ndaw ñi ñoom tamit ñu mën a mag parce que yow boo magee daf il faut nga am ñu la replace donc definitely what they are saying is this they said audition is something that should actually be done before you actually start to have your production like a project so that is actually what he is saying. He said attitudinal change is something that people actually need to work on because like for someone to stand and say that okay I am big, you know, I should not be I should not go for audition, you know, is something that we should actually try to discourage because practice makes perfect. So it's like he understand exactly, you know, what you were trying to say. So I was also trying to put it to him that okay, it is something that's supposed to be as far as production is concerned, but it cannot be done if there's no finance to actually do that. Because if you look at the majority of the filmmakers in this country, you know, they struggle before they actually try to produce a film. So definitely, conversation on nyingabe kumayari mbakele, but in minkele dorong, we will just have a short commercial break. Nimutaran dorong ang interview nyum continue with Director Frank. Stay connected. We'll be right back.
Definitely kacha kuma bake kanne ami alon ko men ko nying akuma yata bake lay Director Frank, I will definitely love to ask you this question. Is it that Gambia don't actually produce good films, or what is actually the problem? Because like when you go to other TV stations like GRTS, there was a time that when we saw GRTS showing a foreign movie, and then invest a lot of money to actually show that movie to the people outside to watch, whilst they actually have their own filmmakers here, producing films that they can actually air on their TV. What do you think is where the problem lies? And yes, there was a time too, Lanjuro, a film produced by Sir Omar Sawane, who is one of the best, I can say, producer in this country, because he have actually done films that people have seen, and then he is still doing it. But the Lanjuro was there, which I was definitely a part of. For over how many months they could not actually show it out, simply because of they did not actually agreed on a concrete agreement. What can you say about that? Well, the problem about the Gambian film industry is not that Gambian filmmakers are not producing good movies. I want you to understand that every story is important. Every story has an experience. Every story teaches people something. The problem is still our mentality, our acceptance of our own thing. Africa, let me not say Gambia, we believe so much in Western life. We don't believe in ourselves. Nigerian film industry started very small and bad, but the people embraced it. And that is why it is where it is today. If Gambians can begin to embrace Gambian-made films, whether the actors are good or not, or the production is bad, or the story is not bad, every day or every time the filmmaker will improve, because they are already seeing that Gambians are patronizing them, Gambians are watching their production, so quality will come up, quality will step up. No, you don't expect somebody who is trying and is not getting supported to try and get better. It can never get better, because there is nobody even saying well done. You go across this country, there are many people who tell you, do they do films in Gambia? So, we don't even know they do films in... That's discouraging. So what do they watch on their TVs? What do they watch on their phones and things like that? So for me, I don't want to agree that Gambians are not doing good films. Gambians are trying to do good films. But they don't Quote have the me. support. Gambians are trying to do good films. But it's like a baby. You have to crawl, you have to stand, you have to walk before you start running. And you need someone to support It's you a to do process. So if the system, if the country cannot support what we are doing, we'll continue to bask in the same cycle of Gambians are not doing good films, and they continue to patronize foreign films. We can't grow. So the films in the Gambia are actually trying. There's a simple calculation I always like telling people. If Gambia is, let's say, 15 years in filmmaking, go and see where Nigeria was when they were 15 years in filmmaking. Gambia is better. Definitely. Gambia is better if you do that simple calculation. 15 years into filmmaking, Nigeria was nowhere close to where Gambia is 15 years in filmmaking. So, and when you look at it from that point of view, you know that Gambia is trying. By the time Gambia will be 30 years in filmmaking, just like Nigeria now, they would have surpassed where Nigeria is now, because it's not a competition. Gambia is not competing with Nigeria. Nigeria is not competing with America. We are all running our different races to the world. So we tell our own story, and the world embraces us how we are in Gambia, not comparing Gambia to Nigeria. It can never work. So these are some of the mentalities here. They watch a Gambian film, the first thing that comes to their mind is it up to the Nigerian standard? Or when Nigeria was doing their film, they didn't think of Gambia. So why should Gambia think of Nigeria when doing their film? It's wrong. It is wrong. So there are good films that have been made in this country. There are average films that have been done. Films have grades.
You have from A to Z. Films have grades. And I think there are grade A films that have been done in the Gambia. So even if there are grade Z films that have been done in the Gambia, it's still a film. Definitely, what you have just said is so important. That's the reason why we said, okay, Gambia to support the film industry. Definitely, we have producers, we have people who actually write their own stories, and it is actually very important, you know, for you to produce a film that actually is talking about a story that the Gambians can actually relate themselves and know that, okay, this story is Gambian story. But okay, like, it is just so sad. Like when he was talking about audition, it is true that by right, that's the way it's supposed to be done. But when a Gambian or any other person living in the Gambia call for an audition and said, okay, we have to do this with a foreign filmmaker or with a foreign actor, then you will see the turnout. The way people will actually run to embrace that. But when somebody who is actually based in the Gambia is just doing it, you will call for an audition, then you don't see anyone. Because I am a living witness to this. When ML and others are actually called Asane and the others to come here, I was surprised. You know, that day when I stood, I was like, on the whole Gambia have these actors and actresses. Because of the crowd that I saw. Yeah. So I believe it's high time for Gambians to believe in themselves, for Gambians to support what actually is theirs, and also for the government also to do something bigger for the industry, so that at least we can see ourselves in another level, because there is talent in the Gambia. So let me come to this. There was a time that the film industry actually elected executives to actually carry on with some of the responsibilities that can actually move the film industry forward. Since then, can you tell me a little about some of the things that were actually going on, and what need to be done so that at least we can see ourselves to where we want to see ourselves in the future? Well, as the executive secretary of the Film Producers Association of the Gambia, we're about a year plus in office now. We are the fourth executive to have been running FPAC, starting from the time of late Ibu Wage to the Zaidi-led administration, and I think they ran about almost 2 terms before we took over. We should give some credit to National Center for Arts and Culture, Shekoma Jallo, who had actually been making efforts to see how he organizes this whole thing, even though there are little lapses here and there. The Film Producers Association of the Gambia is actually facing its own challenge, because we have a membership of about 70 filmmakers registered with the Film Association. But you find out that it's a cut across of different types of filmmakers, cameramen, editors, directors, writers, producers, which in some countries, they are all in different associations. But everybody is together here. And that makes it more difficult, because when the cameramen are on the field working, the directors cannot hold a meeting. When the directors are directing, the cameramen cannot hold a meeting. So we work in different levels. And if we are all in the same association, it's very difficult to meet, because everybody is in different fields working. You see? So that has been one challenge. The other challenge has also been the history of the Film Producers Association, the financial support, the promotion, and all those things. But that is not to say that we are not positioned to try to help the film industry. For me, I don't believe in everything has to be done once. It's a gradual process of growth. It could take us the next 10 years to get it right in the Gambia. The question is, are we developing the mindset for that growth? Are we preparing ourselves for when the markets will be opened? Are we training our persons to become real professional filmmakers, actors, and actresses? Because even if there is a wind of change now, even if there's an opportunity now, there's a financial injection into the film industry, the big question is how many people will be able to embrace it? Sure.
If through audition comes to this country now, a lot of actors cannot make it to set. A lot of film producers cannot access grants. They will not be qualified to take it because there's a whole lot of things that is involved in filmmaking. You know, so I think we are learning through the hard way. It's not the good way, but it may be the way out for us. We will learn through our lessons and we will get better. Nigeria experimented on all these things. The good, the bad, and ugly films were done in Nigeria. And it has produced good actors to date. I come back to a point. If Gambian actors and actresses are chasing foreign-made films, they should not forget that these people that they call stars today started like them. They were once like them. They were once nobody. But what did they do? They joined a system that is trying to work, and it worked for them. If you don't join a system that is trying to work, nothing can work for you. You can't fall from heaven and join a system that is already established. No system is established unless the people in it are willing to work towards the establishment. So that at the end of the day, you beat your hand on your chest and say, I was part of the growing process. So it doesn't come easy. It will never come easy. It's our mindset. Definitely. Woto nyang hane bi dorong be ka challenge ni nakono mi yalan ko min ko nin director Frank Basoto Kanjang ngani nan ka ko eksono nyin minna ngaji ko min ko ajiki ko eksono nyin aku mayata bakele nkai ko nyin wato do sota tanung the Gambia Film Producers Association ye nyin executive wol elekle mi yalan ko min ko nyin ayaje ko min ko nyin wala nyanta pour que lo ito la nyantoye pour ka je ko men ko de film industry ñi ngayta dulato anyanta pour ka ta daming ala jabiro kono anata pour ka itandi na ko men ko ñi womo association ol timi yalan ko men ko ñi mo taw ñi warawula ñi wala be association no ñi kono bar ni tata ni akorosi wo association no ñi kono ñi ibe ka ñi different ko la ke dolbe jela mil yalan ko men ko ñi director la moyti dolbe jela mil yalan ko men ko ñi cameraman la moyti bar ni nata fanang aye industry ñing kono jube modo ka directing ke ñing ata marika acting kele ata ñing ata the same person like ñing camera ñing handle and all those things wol be mo fenante mi yalan ko min ko they are part of the challenges mi yalan ko min ko industry ñing film industry ñing ba face kan anum fanang ñing ako ne ko rosiro ke fanan capacity building mo fennate mi yalon ko min ko nyanga ku mayata bakele because jandi be ko kala e nyanta la pour ka long exactly be muna ku ke nyin ke kan ye karang nyang wokono baka ye londo soto je isaje nyin se dunya ani finti nyalon no wo mo fente fanan nyin mi yalon ko min ko aku mayata bakele barim fanan ko jande Gambia nol betar la bularing nyin foreign film sol kan nyin because ya feel la ko min ko maybe those people can do better than what they are doing. I think it is high time for Gambian only try for them to embrace their own because Nigeria as an example Nigeria and near Jube 15 years ago Brito ka female produced near wala film Jube no after na Gambian wala film Jube iba gala komen ko Gambian wala tambite itol nyato that means that Gambians are definitely trying in the film industry so all that they need that is just support pour que makoy ke sembentu ya ako ñing ni aje wa executive wol fanan ñing ibe film industry ñing kono ñing ila ngani yo momenti wala pour kaje ko men ko film industry ta ñaato bari tol fango be challenges la fes kan mi yalam ko men ko asiate ko ngotile c'est ça lingue mu nekk mbir moo xamante ne doy na waar léegi nañ ko ci làmmiñ yi nga xamante ne comme ni ma leen ko waxee sànqatu nga ne du teew ñuy nataal jafe-jafe yi nga xamante ne dañ koy am ci biir film industry bi li koy waral mooy que ne benn nit bi nga xamante ne mooy bëgg a téye caméra bi olbate ko bëgg a nekk ki act olbate ko bëgg a nekk ki nga xamante ne moom mooy direct loolu dina métti dina nekk mbir moo xamante ne jafe-jafe yi ñoom duñ ci jógee kon nag ñoom li nga xamante ne ñu ngi koy ñaan yaakaar naa ne mooy gouvernement toujours suñu xeere dañuy laal government bi man on my own side dama ne nañ ut département bu nekk rek ka nga fay teg na fekk mu yelloo ko na fekk mu xam yow li liggéeyam mënuloo jël Black Queen yóbbu ko ne ko mu direct télé bi te xamut lan la fa war a def my dear every day da ngeen naa jox ñooñu issue with many problems jël leen ñi nga xamante ne nii xam nañ li ñuy def
tey soo gisee ñii ñu am problème because of dëgg amuñ support. DJ Face mu ngi nii mu ngi ko wax léegi we the Gambians we don't support each other. All we do is support outsiders. te loolu dimbale wut ñu. Gambians we have been struggling for years. te bañ tey mënuñoo jógee fi ñu nekk dem feneen. comme Frank nu mu ko waxee léegi nii. over 15 years soo xoolee Gambia ak Nigeria biñ commencé film ak léegi. Gambia was far better than them. but xoolal fi mu nekk nii ñoom nit ñu rawee lan moo ko waral mooy those people are helping themselves. They are supporting their own people. Why can't we do the same? Nañ leen try ñu do the same. ñu dimbale Gambians we support each other. waaye su fekkente ne nga ne ok kan la Linguère ki nga xamante ne démb fii la ma romboon nuyu wut ma. tey su jaayee film du ma ko jëndaat. this is not supporting us. Definitely. Understand nga we should fight for ourselves. It is not Linguère but your own self. You supporting yourself. As far as you call yourself a Gambian. Understand nga so all I can say is let us support ourselves so that we can see ourselves far behind. dëgg la am na solo de gis nga dama kontaan tey lool xam nga tax ma kontaan. da ngeen laal fu jar a laal. waaw. fi ngeen laal dafa jar a laal lool. ndaxte gis nga artiste moo sonn. Definitely. xamuñu rek waaye gis nga artiste mooy kii artiste doomu aadama yi. ñun ñooy am suñuy naqar am suñuy métit denc ko ñëw pour bégal la yow. te gis nga nañu bàyyi. lu jóg ñu ne government gis nga government mënut a yenu lépp muy dem dëkk yu bëri yi nga gis ni yëpp seen film yi su jàllee am na ay borom doole yu nekk ci gannaaw leen di dimbale man dama seetlu leen ne fii Gambie fii am na ay ñoom saa neex jóge nañ feneen ñëw fii borom doole yi tatagal leen yëkkati leen ca kaw jox leen loolu ak loolu pour foo filmer sax kër goo filmer wala ñu jox la benn stage boo mën a filmer wala ñu jox la ay kër bu am place bu nga xam ne da nga fa mën a filmer dara lu rafet sax non dañ la koy louer sax moom dañ la koy louer mais kon naka ngeen mën a def nan la ñu mën a def ñun ba mën a génn li ñu am fii ñoom bu ñu ñëwee ñoom saa bu ñu jógee Sénégal wala ñu am artistes yeneen artistes yu ay ñoom Mbarodi bu ñu jógee fële bu ñu ñëwee cëpp fii lu ñu leen di def njëkk a def kenn ku ne day njëkkante pour maa ko abal sama kër waaw ma ñoom Mbarodi ñu ngi sama kër maa leen abal fële maa leen abal sama kër bi nekk fële pour ñu nekk fa lan ngeen soxla lekk naan lépp ñoo leen koy dépensé ñoo leen koy fayal te bu ne mën a luñ ko Gambien ba pare jox leen oto bu ñuy doxantoo jox leen xaalis teg jox leen xaalis ci seen poche ndax lan pour rek nga ne waaw ñoom saa neex maa leen dalal ñu ngi sama kër film boobu ñuy def man maa ko yoree definitely lan moo tax mënuñu ko suñu Gambien yi nga xam ñoo nekk fii ci biir réew mi pour bëgg a wane suñu ba ak ñoo mën nag ñi nekk fii dañoo ëpp a mën ba xam Sénégal dañ ko xam seen lu wala leen taay Sénégal xoolal benn film boo dégg lu ñu wax ne da ngay dégg ñu ne ñu tudd ci Gambie xam nga ñu tudd Gambie xam nañ ne ñu ngi waayi jóg te bis bu ñu jógee ak doole dinañ xam ne carrément li nekk fii nekkul foofu waaw definitely waaye foog nag kilifa yi fi nekk ñu jëm ñu jàppale kilifa yi am doole nekk fi jëm leen jàppale li nga xam ne moom mooy artiste am naa sama benn nit bu nga xam ne ni xam nga lu ma wax Seck yow bëggal rek Seck yow bëggal théâtre rek nga bëgg foo ko defee man dinaa la utal foo defee dinaa la utal jox sa restauration defal la lépp kooku dafa ko bëgg definitely waaye bu paree foo koy tegee Sahel Network TV wala jube kan dorog alla morning show programme mi yalan ko min kon kana fale nang every day from Monday to Friday awoto bi ngalun tan kuma basoto mi yalan ko min ko abota film industry la de Gambia film industry ay ka fay ko min ko director Frank awoto ka tiaji be continue la le a jandi wo dorong I will just have a short commercial break. Stay connected, we'll be right back.
definitely. Sahel Network TV, a great interview with a great filmmaker in the Gambia, Director Frank. Before we actually had that break, Sekandaran was actually saying something. He said we normally blame the government to say that, okay, the government has to do this, the government has to do that. But there are other people too in this country who actually have the finance to actually support the Gambia film industry, but they are not doing it. And it's supposed not to be like that. He said most of the time he actually used Sane and others as an example. Like if those people want to do something here, you will see people will rush to see, like, okay, if that individual is having a car, to give them their car and even to host them in their compounds, all in the name of being fame, or for people to say that, okay, when Sane came here, or this particular person, you know, he was the person who actually host them. He said all those things actually to him doesn't actually make sense. It's high time for Gambians to actually support their own people. But this story is normally sad when a Gambian will actually stand and say that, okay, they cannot do it. They cannot do it, they are trying. But what effort did you actually put in place to ensure that you support that individual? It is definitely sad, is what he was actually explaining. He said there are people here who can actually support, but they are not supporting the Gambians. They decided to support the people outside, all because they want to be seen, you know, by those people. That's exactly what he was saying, and I believe you understand, or you understood very well, you know, from which angle he is actually coming from. Yes, I understand very well, and I think it's an important issue he just raised. I don't want to sit on any fence in today's talk. I want to be on everybody's side. Government, the filmmakers, and even the population, the Gambians. Okay, we are learning. Yeah, sorry, before you come to that, Yes. definitely, we have invited so many artists here from different branches, I can say. Yes. But most of them, they were actually complaining about something. They said the Ministry of Tourism and Culture is actually not doing a lot as far as tourism is concerned. So they actually believe that if that sector is actually divided into two, so that at least tourism can stand on its own, then the artists will actually have the opportunity to enjoy or to have their liberty, so that at least you know, they can stand on their own. They can have someone to speak on their behalf as the way it's supposed to be. What is your own take about this thing? Because I believe people have been crying, they have been, you know, struggling since when this story has to change. Okay, first to the first topic we were trying to discuss. When you talk about the cry for support in the Gambia, that's what I'm trying to tell you. It's not all about blaming the government or blaming the people. We, the filmmakers, when I say filmmakers now, I mean both filmmakers and actors and actresses, we have not branded ourselves enough to attract the support we are crying for. Filmmaking, this industry is not an office industry. It's a field industry. And if we don't take our noise to the streets, the people will not get to know us. You know, if we don't take our noise and our activities to people's doorsteps. I give you an example. In Nigeria, filmmakers take to the streets. They are not protesting for anything. Sometimes it's just to make noise. It's for people to know, who are these people? Filmmakers. That is the reason why we are making noise. We dress in our artistic ways. Sometimes you can dance to a politician's gate. We didn't go there for any serious thing. We just went there to make him know that these are actors. We are your children. We are your entertainers. We need your support. And sometimes this politician can be forced to bring out his checkbook and sign a check. We are not dancing to our own music. We are not branding enough. How many filmmakers or how many actors wear shirts that says, I'm a director, I'm an actor, the next face of the Gambia? How many times do we gather in a place and just discuss, I am the black enjoy, you know, have fun, create the noise and the ambience? We are not doing it. What are Gambians doing? We are all locked up in studios and in offices that we are producing. The actors are all in their workplaces and at home waiting for a call. We are not congregating. We are not gathering. If we want government to support us, we have to show government that there's a sense of seriousness in us. There's a sense of identification, a sense of
purpose in us. We have to go to the gate of State House. We didn't come to make trouble. We didn't come for anything. We just come to let you know we are around. We are not promoting our own selves for people to promote us, you know. And these are, for me, it's not late. These are things we can still be thinking about. We can be talking about them until we come to an agreement. Definitely. So, but I believe that the government also have its own responsibility as far as supporting artists of this beloved nation, the Gambia, is actually concerned. So that is the reason why most of them, like what they normally say is that that's what they have seen, that they don't have the support that they actually wanted to have. So do you actually mean that, okay, if the support that should be given is not given, the artists should actually come out, you know, and to actually ask for what is rightfully theirs? let me tell you, no country government supports an industry if the industry is not organized. Nigerian government did not come into the film industry in Nigeria because they wanted to support it. They came into the industry when they saw that the industry was getting organized, the industry was getting vibrant, the industry was making money. Government is a business entity on its own. Government will not put its money in a system where it doesn't see profit. Sure. Because the profit itself is going to be for the people and by the people. So what the Gambian government is not doing is that the people are not promoting themselves and the Gambian government is not asking why. The first thing the government should do is to ask, why are we not having enough entertainments in this country? If you produce 20 films in this country, you have produced nothing in a year. Countries are producing hundreds, 200, 300,000 of films in a year. So if the government, before you talk about the government supporting the industry, we should be looking at the government asking the vital questions. Why is our country entertainment not growing? Why are the actors not acting? Why are the musicians not promoting? Why? It is the questions that will lead to the discussion of support. We are putting the cart before the horse. We are misplacing our priorities. Over the years I've been in this country, what we have been crying of is government is not supporting us. But we have not also been looking at why is government not supporting us. We are not looking at that question. If you meet with government now, they will give you 100 reasons why they are not supporting the When you say government, I believe there is a ministry called the Ministry of Tourism and Culture, yes, where the Ministry of Tourism and Culture, then we have the arts, the National Center for Arts and Culture. So, like when you say this, I believe that okay, then it is the Ministry of Tourism and Culture that should actually stand firm to ensure that they also do what they actually supposed to do. Then the artists also do what they're supposed to do, because all these people actually have a greater responsibility to actually move the industry forward. If they are, the artists are actually doing the right thing, then the Ministry of Tourism and Culture or any ministry that is there to empower them, you know, is not actually doing what they're supposed to do. It is like still now there is a problem. That is the reason why it is true that an executive was actually elected, you know, to actually serve in all the other unions, being it music union or the Gamut, you know, the Film Producers Association. But these people will not be able to function properly if they don't have the necessary support, you know, from the main pillar. I believe you know what I am saying. Yeah, talking about support, if government is not supporting us, we also should take our questions to government. Why are you not supporting us? We should go to them and say, this is what we're expecting, we are not getting it. But what I'm trying to say here is, we should have an agenda of discussion. You see, too many times in this country, we go to meetings, we go to workshops. What is supposed to be discussed is not what is being discussed. There. When you hold meetings with National Center for Arts and Culture, what they are discussing is projects to be implemented. Nobody is asking the questions. What is wrong? What is going wrong? How can we salvage what is going wrong? We are not yet marrying our problems to the goals of these government institutions. They want to promote entertainment, but they are not understanding the language of the artists. They are not understanding the problems of the filmmakers. They only impress on us what they want us to do.
you know. So we still need to come to a table where we tell them these are our problems and these are some of the ways we think our problems can be solved. Then they listen to us and they also look into those things, those problems and solutions we have suggested. Then they come back to a table with us and say, okay, we cannot solve all your problems, but we can solve part of it. But what I'm still trying to say is no government institution will support a system that is not getting organized. It is the onus is on us to come out together. We are too busy doing our personal things that nobody is thinking about the national interest. So it's still all about a table of discussion. Definitely. You know? Sister Linger, kon we'll just have a short commercial break. Suñ delu sé rek Definitely. We just have a short commercial break. We'll be right back. Stay connected. Definitely Sahel Network TV alla morning show program len kamin na fale mo wonde la fa prada e kanyum program to it is definitely easy +220 2860150. That is the number to call or for you to send in your messages. Sister Linger so Aboubacar Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte kontaan ci ànd bi nga xamante ne ànd nga ko Sahel Network ko kazalika Ibrahima Jaaju ñu ngi lay nuyu di am mbégte kontaan ci ànd bi nga xamante ne yaa ko ànd ak Sahel Network DJ Fils fàtte wuñ la benn yoon sant ak ngërëm ñaxal na la kazalika ki ñuy wax Esdam Wilane tamit ñu ngi koy nuyu di ko ziar am mbégte kontaan ci ànd bu rafet Black Queen mu ngi laa nuyu bi nga xamante ne yaa ko ànd ak Sahel Network ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Konté moom tamit kontaan nañ ci ànd bi nga xamante ne mu ngi ko ànd ak Sahel Network sant ak ngërëm ñeexal na leen man balaa may ñëwaat ci li nga xamante ne nii loolu lañ doon waxtaanee wala boog daanaka sax duma ci waxtaan xam nga lu tax duma ci wax liñ doon wax lay coppati waat tuuti rek waaw waxtaan ci yokka si sa bos Gambia waxoon naa ko sànq nañ leen ñuy jël ñi nga xamante ne dëgg-dëgg xam nañ fi ñu leen ay teg ñu teg leen fa su ngeen gisee ñii di am problème filmmaker yi ñoom ndaanaa nii ñi am jafe-jafe te waroon nañoo romba fii de man génnee naa ci sama bopp man bàyyi naa leen nag yëpp man nekkatuma artiste nekkatuma ndaanaa nekkatuma rien du tout c'est parce que danga ciy nekk sonn bay bëgg a dee ëllëg doo ci am jërëjëf sax nag waaye daa bokk ci suñu direct mënuñu koo bàyyi waaye dafa am benn mbir bu am man moom nga mënuma koo bàyyi waaw dafa am benn mbir bu am gis nga ni dafay neex nga nekk ci dara ñu joxal sa gëdd waaw ñu xam ne kii lii la yelloo ñu jox ko li mu yelloo waaye su fekkente ne ñun Gambians fii nii ñu ngi jël ñi nga xamante ne xamuñ fi ñu leen nay teg xamuloo ci dara ñu teg la fa ne la nanga ko manage may diyaa doo fa def dara lu nit xam toog rek li nga fay nekkal mooy weer bi dee ñu jox la nga dugal ci sa poos di tukki nag di dem di ñëw te
te tukki bi ngay tukki li nga fa war a def mooy nga am sa diplomatique soo passport. demee tukki bi nga tukki nga dem wax ak waa réew ma dem seet fi nga xamante ne foofu la arts and culture bi nekka nga wax ak ñoom mun a jël say doomi réew jëlee leen fii yóbbu leen foofu ñu def taw loolu lañ xamoon Gambia jël artistes yi fii artistes dañ leen daan jël fii our culture and tradition is actually fading away. yóbbu leen outside country ñu fay def ay 3 months 4 months ba 6 months dañoo def toog dëkk bu nekk ñu dem fa ñu naan Gambian si artistes yi Gambian si suñ paree indiwaat leen su ko defee ñu def jongante bu mag ñu ne ki gën a mën ki gën a neex voix ñu jox la voix d'or jox la ay prices loolu yëpp amatut Gambia lan moo tax amatut kiñ fa teg xamut li tax ñu teg ko fa xamut liggéeyam dañ leen ko wax te dee waaye nañ lingeer lii tax nga neex ma nañ leen ko waxaat waxoon nañ ko dañ koo waxaat rek mu neex ma doon lenn lu nga xam ne dama yaakaar ne képp ku nekk ci biir réew mi te nga ne man Gambien laa nga dem jàng li nga jàng ñëw mën li nga mën ñu jël la jox la poste nga toog fa da nga war a toog xalaataat sa bopp ci yoon waaw xam nga la ngay xalaataat sa bopp xoolal ne man kat fii ñu ma teg nii yaakaar lan lañ ma fi tegee ñii ñoo tax ñu teg ma comme ñun ñii ñu teg fii lan lañ ñu fi tegee pour ñu xool caméra bii wax ak ñi ñuy seetaan ñun duñu dëpp beneen boor di wax feneen fan la ñuy xool caméra bi la ñuy xool wax ak ñoom yaa ngi may dégg kon yow mi nga xam ne yow lañ teg fii bàyyil sa xel ne fi ñu la teg am na ñu tax nga teg la fa del bàyyi sa xel ci ñoom di dem di leen nemmeeku di leen woo di dajeeg ñoom di xool lan moo leen di jëmale kanam waaye gis nga du Gambie kese de yeneen dëkk yu bëri noonu la mel Sénégal noonu la mel da ngay gis kuñ ci jox office nga toog ca office ba jaaxaan suñu leen nga ne ñan la artiste yi wax na amaguma time beneen jox leen rende beneen yoon ñu ñëw waaw mais yow kañ ngay am time si ñun te ñun ñoo tax nga toog foofu ndax ministre ba bu ñu fa génne woon ministre ba bu ñu ko génne woon rek nga doo dem ci yoon te bañ ko tegee ñu ngi wax ministre artistes yi nangam ak nangam ko def génne nga kontaan ci loolu nag yes ndax la pour sa toogu boobu gën a baax bien sûr te ñun ñoo tax ñu lay fay definitely aba wala nyama woto a filmmaking in the Gambia amu fennati mi yalan ko min ka kumayata bakele bayri Gambia nol be kumbola ka fa ko min ko nying lack of employment amu fennati mi yalan ko min ko problem wala jang bari ni a jube nying ni tata filmmaking nying how many people nying e ko wala je fi mo kono the director, the producer, the cast and crew yagale akasiyale. So at least and that belief that coming when the filmmakers are actually empowered, then at least it is like you are trying to support the youths in that aspect, so that at least they can have the employment that they are actually looking for. I believe na comme ni aje yung criminal yung yasiata yung banko kang funding kill la doku balyalan ba ni tata ni art industry jube funding kill min damanda mabije musiciano lambang yung theater la lambang yung comedian ika poet la ka bang yung comedian so lambang asiata le woto I believe na is high time yung puro man sakunda ani momorande yalan coming ko you can actually support the artists yung mari you try by all means and for you to do what is expected from you woto on that note mbafala kominko director Frank definitely is so amazing to have you in this noble platform once again, but the interview is not yet completed. I've realized that among the great films that you actually produce in this country, you are about to release two, whether you are the producer or not, but you are the main man behind those two films, the Zara Spain and the Unsung Heroes. Can you tell us a little about those films? Okay, thank you. Zara Spain was produced last year. A young Gambian lady who is a victim of female genital mutilation met up with me, and she has actually been in the film industry for some years, but she didn't have the opportunity to, participate. She has been observing. So last year, she decided to tell her own story. She's a victim of female genital mutilation, so she wanted us to make a film out of her story, but fiction. So we created a fiction story, and FGM, which is still a big scourge in our society today in Africa, is still causing a lot of problems among the women in marriages and relationships. So Zara Spain is about to be premiered in May 28th. We're working on the logistics, and it's a story of a young lady who is not enjoying her marriage because of the bad courts. There are degrees of courts.
she's experiencing the last cut, you know, and it's about to tear her marriage into piece. And you have other parts, addendum in the film of other people having relationship problem because of FGM still and things like that. So hopefully we'll be premiering in May. It's done by a Gambian for Gambian and by Gambians. You know, it's interesting. There's a poster and a teaser out already for it. We're working on the modalities. So that is for her. I only wrote the script and directed it for her and worked with other crew and cast. The Unsung Heroes is a short film on Corona, which also was produced last year, sponsored by MRC and the European Union. We put together that piece in honor of the medical personnel in the Gambia who were working day and night against the COVID, era. I realized in 2020 that many people were talking about the precautions, wear your mask, sneeze into your elbow, hand sanitize yourself, and stay this social distancing. But nobody was talking about the health workers who were working day and night to save lives and endangering themselves in the line of duty. So through a dream I had and a vision I put together, I came up with the Unsung Heroes. So it's a short movie sponsored by MRC and acted by a good number of Gambian actors and actresses. We are planning also to launch that. It will be an award ceremony, which we are still working on. It will come probably towards the end of the year, but we will use that film in a launch and a premiere to say thank you to health workers and institutions that have worked during the COVID era. So that is still in the pipeline. Logistics are going on. So these are the two films I've done so far. We had another film that was premiered last year by another Gambian lady. The Gambians are doing it. Yeah, sure. They are doing it, Lost in Time was produced by a Gambian lady last year. It was premiered last year, December, and the turnout was good. The Minister of Women Affairs was there till the end of the film, So honestly, Gambians are doing it. All they need is more support, more encouragement. But we also, in this industry, we should not relax. Yeah, so we should not relent on what we are doing, because the beginning is tough. The journey is very, very difficult, but the end is usually sweet, because at the end you stay fulfilled that I tried. I gave it my best. So, no matter what the end will be, whether it pays you big or small, the inner satisfaction that you did your best is always rewarding. Sure. So let's Gambians not give up, but we stay hopeful. Now, we will just have a short commercial break and then dorong nying abe mim fokano angale kangola nying about anying fimo mi yalan komin ko nying anyanta pour ko wala premier anim fanang anying do fanan be janganta pour que nying award ceremony la ke nying fimo nyinna ngo explain ale nga nying afatam fansale manika kango anin surwa kangola janne memur la kanko tenke. So let us just have a short commercial break. When we come back, we continue the conversation.
kala kilo bulande dorong topic ko min kono dorong wala ma nyinga filmmaking in the Gambia with director Frank sister Linguère sekanda nan jëkkëri jambu tey moom nga fasena la munoo ko fasena la tey definitely waaw ndok waaw bala soo bi pare moom fasena ko wato daal ci demal ci man waxal loo bëgg a wax soo waxee soo ko dama waxee nga bàyyi kepa ko ko rek jël man ma kepa ko jël dang ko kepa bu ko wax de director Frank anyang ay film fulala direct ka fa nyen doye ko min ko Zara Spain nying afimo nying mi ya produce nying Gambia no lem nying Gambia funding keleng musola mo ika fa ko min ko nying Sally Job the film is about FGM nying wala mo nying musola nyakatuta because I jelo ko min ko nying fenne mi yalan ko min ko problem mo leng andung ata fanang like nying fenne mi yalan ko min ko si have something to say about that because pain la mi yalan ko min ko nying ayata fana mantorale in another way round woto anata je ko min ko kumayata pour que film bondi about that isaje the people can be sensitized about the film so alafta pour que film ni premiere any mekaro trimuang anin say baring anying ibena murana janna ko tenke when the day is actually closer isaje any venue the ticketing and everything can actually be discussed with the general public ni mu fenati kibarol timi yalan ko min ko director Frank ñing ñi yabula ñi molbulo ko no miliyaran ko min ko be Sahel Network TV jube kan sayne film do fana beje ka fa me ko min ko the Unsung Heroes during corona time mol be nyaajala ko min ko mol beje la milka mol sensitize on different things and you have to wash your hand, use the sanitizers and all other things, but the health workers all mol la timidalan ko min ko the role that they were playing was definitely so important so and they also need to be talked about. So that was the time our watoleng and Apurkasi, it actually came to him through dreams. I know him, he's a good storyteller. So it actually came to him through dreams. Asita, nyanga mira, nyanga ko okay, he need to actually create something about those people, the health workers. Milialam komen ko be mole jesu tanen tele woto nyang anata pour que nyim fimo nyim bondi e ka fami the Unsung Heroes. So many actors and actresses, not forgetting all the crew members, actually played a great role in that great movie. Milialam komen ko the award ceremony will actually be done end of the year, you know, but the specific date is not actually you know, confirmed yet, but he will come back here to also tell us about you know, the day. So this great movie was actually produced by MRC. MRC was the people who actually invest in it to ensure that it is actually done. So I am saying congratulations to MRC for actually supporting the Gambia film industry. So when you do it, we will say it, but those who don't do it, we will talk about it. This is the reason why we are here. Sister Linguère ak second dafa bari affaire de dafa bari affaire waaye xaaral rek man de duma definitely xam naa ne loolu du ka ki nga xamante ne moom lañ dalaloon tey mu def ñaari film yoo xamante ne nii ci ay weer yu néew insha allahu rabbi benn bi xam naa fin de année insha allah dina ci la muñ koy génnee waaye bi nga xamante ne nii moom moo nekk ci suñ kanam boobu lu toll ci mai insha allahu rabbi ci la ko bëgg a génnee insha allah mu nekk film boo xamante ne nii dafa daw yaram sànq biñ koy wax sama yaram bi daf doon daw li ko waral mooy jigéen ñi nga xamante ne nii dañ leen di jongal indi na jafe-jafe boo xamante ne nii ki nga xamante ne moom lañ bindal moom moo sabab pour ñu bind film bi parce que nekk na ndaw boo xamante ne yàgg naa gestu affaire yi film gannaaw loolu wax dëgg yàlla mu dajee ki nga xamante ne nii moom mooy Frank mu def ak moom nag mu wax ko li nga xamante ne moom loolu la muy dund ñu def ko film mu nekk lu xaw a doy waar tuuti wax dëgg neex yàlla lim ciy jànkonteel ba sëyam bugg a ciy tas te du moom rek am na ñu baree bari ñoo xamante ne nii tey ñu ngi dund nu ni mel ñu baree bari tey loolu moo waral mënuñoo sëy waaw mënuñoo sëy ba léegi nii ndax li nga xamante ne nii moom mooy foofu ñu jaar mu nekk mbir moo xamante ne nii ñu dee waxuñ ne baaxul waaye ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dund waaw ñoom nag wax dëgg yàlla ñoom ñoo nekk di ko explain di wax li nga xamante ne loolu lañ ci jànkonteel doy na waar suñ koy wax ci la ñuy fanaan beneen bi nga xamante ne tamit moom lañ war a indi end of the year mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy docteur yi moom nag dafa toog mu affaire bi ñëwee ko comme ni ki gént mu toog gis ne ñoom daal dafa mel ni ki
ñoom dañ leen xaw a fàtte ginnaaw ñoom toujours dañuy wax nit ñi da leen nay raxasu da leen nay use hand sanitizer da leen nay sol max sooy nay tisoli da leen nay sëgga xam nga bul bàyyi leen nuyu wante bi ak yooyu noonu waaye ñoom ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy aar ñi feebar dañu leen fàtte understand nga léegi nag moom gannaaw loolu moom itamit wax dëgg yàlla bi mu xalaatee loolu daal mu def ko comme genre mu def ko film léegi nag film boobu noonu ñi how to call it end of the year la mu war a génn MRC ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo leen sponsor pour ñu mun a def film boobu noonu ñu ngi leen ay jaajëfal ñoom itamit ci ndimbal bi nga xamante ne jàppale nañ leen ko ñoom itamit docteur yi kon nag duñ def waaw ñoom ñooy docteur MRC jërë ngeen jëf thank you ku def lu baax ñu wax ko fii ku bañ waaw ku defut nag duñ ko wax duñ la wax dara lañ lay xool rek dañ lay seetaan rek. waaw c'est que waaw romb la rek dem. waaw di kontaan trop ci suñu gan gi ñu fi dalaloon tey. waaye man damay wax rek ñi dëkk ak moom ak ñi dend ak moom. dañ ma dimbale ñu ñamal ko koŋ. yu góor du ñam koŋ dégg nga mosal koŋ baax na trop ci yow. di ko gërëm bu baax di wax rek ne liggéey bu rafet lay def. te it am na solo trop. definitely waaye am na solo trop ci ñëw gi ma ñëw fii. ci Sahel Network. ndax ñun suñu wàll mooy tasaare. lépp lu nga xamee nii mu ngi ci biir réewu Gambia te nit ñi soxla ko. ñun suñu taxawaay mooy ñu jël lu mel noonu indi ko fii tasaare ko ba kenn ku ne gis ko. jëriñu ci kon yaakaar naa ne am na solo trop pour ngeen di follow bu baax. suñu page bi ndax nag saa bu ne lu fi wàcc lu nekk rek xéewal lay doon ci yéen. te njëriñ lay doon ci yéen bu baax a baax te njëriñ ci réew mi. doon leneen lu nga xamee nii moom mi fi mu jàpp. am ñaari film yi muy préparé di ko def. nañ ko ci jéem a dooleel bu baax a baax ndax déglu naa ci ay waxam yu bari ci biir léeg-léeg. muy wax ci ne. doole bi moom moo lay des léeg-léeg comme li waa ñii def nii nu ñu tuddee sax. MRC li ñuy def noonu am na solo trop ndax tamit nag bu ñiy feeñal. buñ ñëwee ci yéen ngeen di compagnie ñëw waxtaan ak yéen pour wan leen ne dañu am lu ñu war a bëgg a feeñal. am na solo trop pour ngeen jàpp ci wàllu xarfal jigéen yooyu ñu wax noonu. doon na leen lu nga xam ne nii xëj na cosaan la bu nga xam ne nii. fi mu nekk nii bañ ko daan def. xamuñu woon la muy yàq. waaye lu muy gën a dem di gën a dem. ñaka defoon ba ñu demee ba taxaw nekk mag léegi lañu gis lim leen yàqal mu bari trop. kon yaakaar naa ne doonul lu nga xam ne lu aay la lu ñu war a bañ a waxtaanee. war nañ ko mën a waxtaanee ndax ñoom ci seen biir dund nañ ci ay jafe-jafe yu nga xam ne nii doy na waar trop daal. Jali Cissé thank you so much for following Sahel Network. sant ak ngërëm ñi xel na ñi nga xamante ne ñoom tamit ñoo nekk ci Facebook bi. wax dëgg yàlla amu leen morom. waaye nag maa ngi leen di wax rek ne bu leen fàttee like li nga xamante ne nii moom mooy suñ programme si. bu leen em ci seetaan yi nag ñuy dooleel dëgg la macha allah. waaye nag maa ngi leen di ñaan rek ngeen def li nga xamante ne nii moom mooy like suñ vidéo si. su ngeen ko mënee share yi tamit ngeen share ngeen call 2860150 if at all you guys want to make in your comments wala da ngeen bëgg a send messages yi because we have love letters dañ dey indi many other letters yoo xamante ne issue la day nekk family issue you know husband and wife boyfriend and stuff like so mu ngi noonu if at all fii la dee xewee Sahel Network TV kon donc duñu def dara alu dut we will just have a short commercial break when we come back we say goodbye to this gentleman, Director Frank, for honoring our invitation and, for him to talk with the viewers out there about what else he believed that he can share with the audience. Let's have a short break. We'll be right back.
mandingol safa nyaadi la ko kudi mata jongo sila asurwal safa ko min ko lu neex du doy woto nga interview min soto mi yalan ko min ko nen director Frank nying important kachaka molye mi yalan ko min ko is important for the people outside pour yalong woto ma fly ko min ko nying aya baraka bake for honoring our invitation on behalf of Sahel Network TV. I am saying thank you so much. We are so pleased to have you in this our noble platform. But you have to say, some of the words that you believe that is important for people to know, that we do not actually discuss about before you say goodbye. Okay, I want to use this opportunity to thank you, wonderful presenters, Lingel, Mariam, and Seka. Black Queen. Okay, Lingel, Black Queen, and Seka. Ndanan, for the wonderful presentation. I enjoyed myself while on set here. I want to extend my thanks to Sahel Network TV, the management. I'm a family because we're all colleagues in the industry. You're doing wonderfully well. And I'm hoping this will come to stay in the Gambia. Not only on the network, but it will be grounded, well established Inshallah, in very the Gambia. soon. I want to say shout outs to all filmmakers and actors and actresses in the Gambia. To be sincere, it's not easy. It's not been easy. It will never be easy. But we keep the passion going. We keep the hopes, going. We will continue to tell stories. We'll continue to act. We'll continue to make films. We'll continue to get better. Never give up. Gambia one day will be recognized on the world of filmmaking countries. Let's not give up. Let's continue to, push. Let's also pray one day the government will see the importance of what we are doing. Business, corporate organizations will come on board to support. It's a long journey from here, but every step counts. And I'm really impressed with the crop of Gambian actors and actresses every day that we meet and work with. There is hope for Gambia. There is a future in Gambia. There's enough talent in this country. We just need to come together to harness them and promote them. Nonetheless, let's continue to work because Gambia is the future of African film industry. Thank you so much for the opportunity, and I hope to be back here someday, sometime again. Don't forget Also, Director Frank, thank you so much. Abaraka bake, nying abasaro dila ako abe nying Gambia Film Producers Association, the Screen Actors Guild, Gamut, the Comedy Association. Foko ferende yalong komin ko nying itamu artist solti dorong abe mari kontonna nying because I jela komin ko they are definitely trying. It's not actually easy, but they keep trying. They keep pushing hard to ensure that at least they see themselves and also see the industry in another level. What about Fala Mobe coming ko never give up, keep trying. The story is hard, but slowly we will reach there. Thank you so much, Director Frank, once again. Bye bye. Thank you. We just have a short commercial break and we'll be right back.
Definitely, that was a great interview with Director Frank. Mi yalan komin ko he's a great filmmaker in the Gambia. Woto ang kibaro sutale mi yalan komin ko nyeng safa komin ko social news lang. Biring anyeng be akala mutara komin ko nga nyatiring carte fayola April 9th parliamentary election onying mi yalan komin ko say we are just counting few days. Wato do sotata nung wato mi yalan komin ko makango domanding keta mimbe dending nyeng Casamance rebelol la aning Senegal sojarol fo ya sabu komin ko nyinga fo ni kansala ma fa wala mo jama yela kordal bala fa walta no bakele wo dalilo kan mo jama ba fo kan komin ko bayri the election is just getting closer maybe nying fo ni la wo ma fa wala ita carte fayo nyen kala bari na hana kibaro soto mi yalan komin ko kibari talal ya ta nying IEC nying molla bulo kono mi yalan komin ko ka fo di Independent Electoral Commission nyi information ñing sia kay tandi ko min ko ñing foñi carte fayo be kala jele ko min abe kala dula dol to ñamen bayre kisi ro kele min kata aside menoti ina ta ñing kaje ko min ko the situation at that place right now is actually conducive ñing pour carte fayo ke je ñing kata kibati mi yalon ko min ko ñing akata nga sewo ku bati pour nga share with the people mi yalon ko min ko kana programme jube ñing pour salon ko min ko situation no ñimbe wala ñama carte fayo be kala foñi le a wo tundol la komin abe kala nyen dula dol to nyamin nyim kibarol tede kibaro mi yalan komin ko kibar dila la ya di ya bondi IEC la bulo kono kon nag comme ni ko sister Black kuy waxee rek li nekk xibaar boo xamante ne nii mu ngi jógee ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy IEC umpale wuñ ne ay fan yu néew incha allahu rabbi ci weer bi ñu nekk dinañ def li nga xamante ne nii moom mooy sànni karta gannaaw bi nga xamante ne dinañ sànni karta ci jàmm ak salaam ñi ñaan ngi def ko ci jàmm ak salaam ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy foo ñi nekk ci tiis boo xamante ne ñun ñëpp umpale wuñ ko ñu ngi laam-laamee ndax ñoom tund boobu noonu dinañ sànni kartaam déet IEC si ñu ne waaw dinañ sànni karta lan ma waral nag ñoom dinañ sànni karta mooy ci jamono yi nekk nii jàmm am na foofu noonu ba tax na ñoom ñi nga xamante ne nii jóge woon nañ foo ñi dem feneen fa ñu amee jàmm mën nañoo dellu si waat ci seen réew ndax jàmm am na fa ba pare kon dafa mel ni ki nit ñaa ngi laajte naka la ñuy sànnee karta te diwaane foo ñi nekkuñ seen kër yi ñu ne naka waa foo ñi ñu ngi wuñeeku si waat jàmm am na fa comme niñ ko doon yaakaaree kon naka loolu moo nekk xibaar bi nga xamante ne nii amaloon nañ leen ko fii ci Sahel Network nee naa leen lépp fii lay amee lu leen ci seen bopp rek bu ngeen ñëwee Sahel Network TV mbir yi dina leer ci seen i bopp kon naka mbir mi noonu la demee definitely waa di kontaan trop ci lu mel noonu rek di ñaan yàlla alhamdulilahi rabbil alamin bi nga jàmm dellu si waat na foofu ndax àdduna wër nañ këpp jàmm la ñuy xel di ñaan saa su ne rek di kontaan bu baax a baax ci suma jigéen ñi ma toogal nii ndax tamit nag ñi ngi doxal liggéey bi comme ni ñu ko war a doxalee li mu wax rek di li am solo trop mooy lépp lu nga xam ne mu ngi leen di jaxas ci dëkk bi wala mu lu leen lënt rek jàpp leen Sahel Network ngeen di ko si daan saa su ne di ngeen ci am yu gën a leer bis bu ne noonu fi lay amee di ñaanal nag ñi nga xam ñoo nekk fu di wax rek ne na jàmm rek dox ci biir réew Gambie ndax jàmm moo fi xaj ndax ñëpp a baax kër goo dem ñëpp am jàmm ba doo xam ne kii mooy kii wala lee mooy lee kon yaakaar naa loolu la ñu war a continuer rek dina am solo trop ci biir réew bi woto nyembari nga nyatelen carte fayola nyembari IEC ya itandi la komen ko nyem fo nyen kolba carte fay no la le woto wuma kibarol temi yalan komen ko amoyo diata bakele woto mbe gambe nol be hakilo buland la nyen doron komen ko April 9 is just at the corner nyen sambi mbe futala je carte fayo mo fenna temi yalan komen ko kanna banku di yala itandi kanna banku di yala fasa andum fanan nyen pour ko tombondiro ko molla molmi yalan komen ko to la be mo represent la nyen parliament to nyen pali akumata bakele woto na carte keso nyen wala mon na voice ti alen kana nyen kana si ngaje ko min ko fen ferende ya sabu nyen man carte wo fay because nenga modol allow nyen pour decision ko nyen make molye maybe we will definitely sit down and regret that so woto we will just have a short commercial break ni mo mutaran dorang we have another story mi alon ko min ko is actually important about agriculture lafta nyen pro nyen kamin sea nyen pro nyen ali akala muta. Let's have a short commercial break. We'll be right back.
The Gambia Food Processing and Marketing Corporation, formerly and better known as GGC, has announced the official closure of groundnut market season after purchasing 45,000 metric ton 2021 to 2022. This is an information mi yalan komin ko nyanga bota GGC la nyembulu iko nyang ibe jamabo be karamutandira komin ko nyang bayri ngalo na komin ko the groundnut season nyang seno bantale andu senegal yela tiol nyang sambale nyanta pour ka samba daming pour se pesaro ka ya jube nyanga be nyaming inata pour ka kibaro di komin ko nyang 2021 sango kono kata 2022 sango kono 46,000 metric ton ñi wala ñi soto ñi tiola andum fanang they actually spend over 1 billion dollars ñi pour ka tiol sangala wo mu information olti mi yalan ko min ko ñi important bakele na agriculture karola bayri ngala nako agriculture ñi ko mi yalan ko min ko abe dending senola sako ñi tiola karola ni nga information o ñi soto je mi yalan ko min ko ñi abe commenting woto I believe it is a good news bayring kibar di ngeen talale kibaro tay ibulo kono fanan kaytan di komin ko 2011 sango kono kata for 2012 the figure was 37,000 metric ton compared to 2021 to 2022 when it has actually increased to 46,000 metric ton. Then this is a good news. waaw mu nekk mbir moo xamante ne nii yaakaar naa ne ñun ñëpp war nañ koo sante yàlla parce que su fekkente ne ay at ci ginnaaw liñ daan am ak at yi ñu nekk nii li ñu am yokkute am na ci loolu sant ngërëm ñexal na ñi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla ci ñoom ci seen loxo la nekk comme li ma jógee wax sànq rek lépp looy jox nit ki rek na fekk mu xam nan la koy liggéeyee ndax fekk mu xam lii muy def lan la su ko defee rek comme dina ci am wax dëgg yàlla kon nag ministre of agriculture ñu ngi lay sant di la gërëm defi ne li sa liggéey rafet na ci taxawaay bi nga xamante ne nii taxawu nga ko li nga xamante ne nii moom mooy GGC ñoom ñi nga xamante ne ni wax dëgg yàlla ñu ngi jàppale ñiy béy yi tamit parce que lii jàppale ñi nga xamante ne ni ñu ngi béy rawatina ñi nekk ci wàllum gerte gi tong yu bari yi nga xamante ne jënd ngeen ko jëndee ko ci lu toll ci 1 million dollars wax dëgg yàlla sant ak ngërëm rek la ñuy wax ne ñeexal na leen di leen gën a ñaax rek ngeen gën a jàppale ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy béykat yi bu leen am ci wàllu gerte gi waaye ngeen laal bépp côté parce que tamit béykat yi côté fànn bu nekk la ñuy dugal seeni loxo kon ñu ngi leen ay ñaan yéen di tamit rek ngeen gën leen a jàppale ndax Gambia ci kaw ci kanam lañ wax nee naa leen lépp lu leen seen bopp fii lay leeree si Sahel Network sant yàlla bu baax a baax ci good news boobu ngeen di wax noonu ci ministre yi mi àdduna li la tëddee léegi lañ ñëw ci ministre bu nga xam ne nii la mu def gum fi nekk nii kontaan lu wuñu ko rafetlu wuñ ko ndax bàyyiwul xel ci ñi fi jógee léegi ñu ñëw ci beneen ministre bu nga xam ne nii alhamdulilah macha allah mbir ma jongante la rek buñ la tegee ci benn place feexal ba dafa lu nga xam ne da ngay taxaw ci télé yi ñëpp jàkkaar yu naan la jërëjëf waaw loolu day yokk nee na day yokk doole da lay yokk jom te it neex na trop ci ki liggéey nga ne ko jërëjëf ki liggéey nga ne ko xamuñu ci yow dara bu ëllëgee mu bàyyi xelam bu baax ne dafa war a liggéey te it lii am na solo ndax réew li koy doxal mooy mbay moo koy dundal moo koy doxal kon it ñu koy sant di ko gërëm bu baax di wax rek ne liggéey bi rafet na yéen ñi nga xam ne yéen ci nekk tamit góorgóorlu leen bu baax a baax te xam ne nag ubbil lañ leen buntu kon liggéey moo fa des liggéey leen definitely the Gambia Food Processing and Marketing Corporation, formerly and better known as GGC, are actually congratulating the government, the Ministry of Agriculture, Ministry of Finance, Board of Directors of GGC, financial partners, farmers and stakeholders. Nyimu nying kibarol timi yalan ko min ko abota GGC la bulo kono iko ibe Gambia masakunda tentula ibe jaila, the Ministry of Agriculture ibe tentula ibe jaila, the Ministry of Finance, the Board of Directors and the financial partners wala mulmi yalan ko min ko itolle nying ila naflu ndi nying agriculture kono mi yalan ko min ko be dending nying tiola karola ay ko be tentula be jayla andu ila jayro kono fanang e manyina nying fama solla mi yalan ko min ko itolle senalalti itolle ka tio do ku ko be tentula be jayla woto nyima kibarol te mi yalan ko min ko is a good news mi yalan ko min ko ngamera nying tuloy adiata tuloy la praka moy
ban fanang am fanang ba fala komin ko mo ni be kontero kala ka start tilin ne yeta fo keme bari ibu kala fi nyin yeta fo nyin talulu nyin yejina duma woto nyimu fennati great improvement lem great achievement lem so next year nyin Gambia nol balla fila fanang nyem pour kaje coming ko that figure has actually increased nyem coming year nyem 2011 to 2012 and it was 37,000 metric ton and on saying 2021-2022 it has actually increased to 46,000 metric ton. So maybe next year Nimbe report will deal we will actually say that it has it has increased. So it's a great job. We will just have a short commercial break. When we come back, we continue our discussion. Stay. Definitely Sahel Network TV albolo jube kan alla molen so program o mi yalan ko min kon kana fale na luolum every day from Monday to Friday at 10 o'clock to 12:30 woto being a letter o mi yalan ko min ko nyinga abota mola bulo kono baring ako kana tofo andong mbakela wala nyawa because ntabuka mo promise nga feel woto it reads dear Black Queen, as we are in the month of Ramadan, I do receive a lot of messages from people asking for my forgiveness. Some will just forward messages written by people, and the interesting part of the story is that they will just forward it and ignore without saying a word or to write to explain why or what offense they have done that makes them to ask for my forgiveness. Please help me advise them to stop forwarding forgiveness messages to me if they cannot tell me what they have done wrong to me. Please hide my identity, but I will really love this issue to be discussed because it's disturbing me. My inbox is getting full. Can I go home? Can I go home? No, you don't have to go home because he said, I don't know, is it he or she? You asking me or the person said this is something that has to be discussed. So let's discuss about it. You know what? I'm sorry. Wow. Li ñu wara wax la. Waaw, mu ne si weeri koor lañ nekk xam nga. Li ndaw si wax. Xaw ma ndaw si xanaa moo la wax ne ndaw si la. Waaw ndax ni nga ko waxee rek xam nga yow moom lu ñuy wax lu nekk rek il faut nga am loo ci laax. Ni mu ko waxee dafa xaw a doy waar trop ndax tamit nag gis nga nit ki su la yónnee ne baal ma àq rek. Soo la jullit baal ko rek waaye bu ko laaj lan laa la def. lan nga ma def ba tax lan nga ma def ba ma lay baal. yooyu yëpp boo waxee nit baal ma mu ne la wax ma li nga ma def di nga ko mën a wax. waaye bu dëb jël la rek baal naa la rek. ci jàmm ak salaam xol rek mooy mbir mi. ndeysaan même bu leen defoon dara lu garaaw sax def ko te yow xamuloo ko yëguloo ko mu ñëw ne la baal ma ak baal ko. waaye ngi li nëbboog li feeñ daalaam dem ci sëriñ ngir liggéey la nga dof. waaw
mbaa dem ci sëriñ ngir tàggale la ak nit mbaa dem ci sëriñ ngir tàggale la ak say njaboot bi nga xamante ne yaa suka jur leen sonn ci ñoom yaa ngi dégg de nit dina nekk ci biir néegi sëyam yor doomam yar ko ba mu màgg sonn na ca sëy ba mu daj fa lu ne njëkke toroxal goro toroxal doom ji màgg am jabar di jóg ne dina ko tàggaleeg yaay ja te yaay ja amul lu mu daju tàkk yow nga foog ne doom boobu dina am sëy bu barkeel non waaye kay ma dolli leen gis nga bal ma àq yi ngay dégg nii yëpp nii ne ko baal naa la rek waaye gis nga am na yenn àq yu nga xam ne nii balaa ñu koy génn ci yow day fekk nga wax borom ne ko man kat maa la def nangam def la nangam man nag maa ngi nii ci yow nag su la neexee nga rey ma su la neexee nga def ma nangam ak nangam waaye dama lay ñaan nga baal ma ci bokk mu ne am na ay bàkkaar yu nga xam noonu la toll waaye am na yenn yu nga xam ne nii baal naa la ak yooyu mun naa génn fekk ndaanaa est-ce que xam nga ne hiérarchie dañ ko waroon di def ci ñu ni neen waaw kenn ku ci nekk ñu tegal la kaamil nga wax sa aqulay taalaay wax li nga def sa morom wa rabbil kaaba balaa janta bi soo loolu moo ko fi du baax balaa janta bi soo non xoolal addina bi mooy ëlbateku. waaw loolu la yuux dina jëf fu ñu ko fogeewu. kon waaw xam naa ne topic bi dafa interesting liñ ko mun a advice mooy. ku la ne baal ma ne ko baal naa la rek. luy des nag mu des digganteem ak yàlla. moom ok. yaa ngi dégg de. ne ko baal naa la. lim nga xam ak li nga xamut. waaw yow lépp loo xamante ne moom def na la ko. te yow leer na la ne bu la ko waxoon mënuloo ko koo baal loolu day des digganteem ak yàlla. te yàlla nee na am na ci dëggu la ma dama laa leeral. kon daa xam nga mun na koo wax ne waaw dëgg la comme xam nga baalal naa la waaye su fekkee ne am na leneen loo xamante ne def nga ma ko te xam nga soo ma ko waxee duma la mun a baalal xam nga loolu duma la ko jéegal. jaru ko guddal wax non loolu jaru ko wax la. loolu yàlla xam nga yàlla. baal naa la yàlla mooy kii jooj loolu yëpp. am na lu nga xam ne boo taxawee naan ki baal naa la yal nañu yàlla boole baal yàlla nañu ko fekkee déwén fekk na yow yaa ngi ko jamal benn paaka fële ci néeg ko xam moom ngay bës toujours yàlla dinaan la yow ne ko baal naa la rek waaye man maa ngi koy xaar wuto bi nga kibaro min sutalie mi yalon ko min ko nyin lettero len nyin nkari dalye mole safaro ke nyin akon kana to fo andum fadan ako nyin bayre me sunkaro kono ako mol ka message jol senayele nyin a message jol fawal beje fanga ikata mol la pejol to ika forward nan ka fo ko min ko yam fumma ako baring nyin atabe nyin dadiro kala ko min ko ni ba fala moy ko min ko yam fumma isa fa mari ko min ko ite yamun kula ka mari la wala yamu ofen leke nyin jandi nyin iba mari la yam fo dane la because ate yaje la ko min ko nyin ko dol be jele pour que yam fundu nyin pour que yam fo nyin di mola wala wo be ko le ala bakela maybe wo mari fa nyin what the person did in his or her life because akon kana nyin amari to so nin ko him or he rek nyin albalo na la exactly jumalam ñim fo kelam fo musola andu linguer do nga sop teras na tara ka ñinen ka fa nga jumala nin tafale so ñing ko ñimbe wala ñama ako ni moya ko kela ñing amari ya fe ko min ko ngane kela yam fumma you know baring sister linguer ya fo jang ako ñing a jahalo warta bakale because modol ike mo fa ko la kela wala ñim pour yeban ko fara yedunje ni pareta yesi sunkaro batu doron ni sunkaro sita yelo ko ha yam fumma aka ala nin kilaye ñin sunkaro horomoto e camera itol kela ku kurungol kela dore sunkaro batu ko dun sunkaro na doron ñin iko ko men ko yam fumma ko le yam fumma ngana ko ngi yam fama yam fama say atani ala temale ata yalla na minke dafa am lo xamne suñ la ci nelaw sax mënoo ko baal nit ci jëf ju dëgg la nit mun na baale lu ne man njuufa mën naa baale lu ne wa rabbil kaaba yàlla rek moo ma tiim man soo ñëwee ne ma man maa dem ci sëriñ sax liggéey la tàggale la ak lii wala def la lii ne ma baal ma ak wa rabbil kaaba ma ne la baal naa la nga dem waaye dafa am loo xamante ne il faut yàlla daf koy jooj il faut yàlla mu àtte ko xam nga nit ku innocent ku la énewut lu bon te ñaareel loolu toujours lii su amee rek ki nga koy def day fekk mu éne la lu baax xaarut la foofu nga def ko naka sudul noonu bàyyi koog yàlla ate yàlla bay gën bu jàmbe te nee naa leen yàlla ba daan xaar àllaxira xaalatu ko nii non dangay def tey mu woon la suba Sister Linguère gis naa ne waxtaan bi dafa nekk a very important topic so dafa laaj pour ñu invite oustaz boo xamante ne dafa toog xam nga mu xelal ñu si lii because man right now am na feeling bu ma am
like for instance comme nga nit ki su ñëwee mu ne la ne comme nga baalal ma àq nga ne ko ne baalal naa la man foog naa ne jeex na because nga si lu ma jot a jànga ñu ne comme nga ñu ne leen suñ biir nga loolu mooy nekk problème so a fellow human being nga su la confronté mu ne la ne nga baalal ma nga ne ko ne baalal naa la foog naa ne dafa jeex waaw non am na luy jeex am na lu jeex gis nga baal ma àq baal naa la àq kontante lay doon ci suñu biir waaye ñun moomuñu suñu bopp ñun yàlla suñu borom bi moo ñu moom dafa am lenn lu nga xam ne kii moom li mu moom nga dem yow di ko yàq des nga yow ak moom ndax moom comme dafa mel ni caméra yii tey jii ku ci laaloon benn di ko tucc la miss ongle suñu fekk la fii du baax ci yow waaye day fekk ne lenn lu nga xam ne mën nañ wax nag ne baal naa la baal naa la ñu baalante ndax damaa xamut waaye balaa mu woon gën a set ci yow mi nga xam yaa may baalu nga ñëw ne ma man kat def naa lii baal ma ci loolu àq soo ko mënee bu boobaa nag yàlla def naan waaw kay léegi nag leer na baal nga ko wala baal loo ko soo nee man baal ma ko mu ne yàlla mënoo jërëjëf yow nag teguma la dara topp ma la dara léegi yow it nag waaye moom mii mun naa man ko dañ yeggale ndax man maa moom li ma moom maa la moom yow moom ko waaw du tax ma yàqal man yàlla la yàqaluñ ñun de dafa garaaw de gis nit rek bëgg a tar demaayam xam nga gis nit énewuloo ko jàmm da ngay gis nit nekk ci famille nga dem si sëriñ ne da nga seetlu mu ne la diw sàngam te sëriñ yi léegi dañoo garaaw da ngay dem muy la kat la lingeer am na doom bu tudda nii ak nii ak nii waaye doomam diw dee ëllëg ak si biir moo yore teraanga kër gi nga ne du ca dal da nga koy liggéey mu def maa nga liggéey ko mu dee nga foog ne lingeer rek nga ko def non mais kooku teraangaam yow yaa ngi ci woon sa njaboot mu ngi ci léegi da ngeen ne ilaa abadan ci xam nga li gars yi wax Sénégal li ñuy wax benn woot bu ñu doon wax fan yi passé yëpp di ko wax bis bu nekk dañu ne boo booloon Sénégal yëpp di leen baxal ci benn cin jarul ub kubéer gi xam nga lu tax mu ne jarul ub kubéer gi ndax kenn du génn mu ñu ne ko lu tax kenn du génn mu ne ko bëgg a yëg ñu jàpp sa tànk xëccaat ko ci bi ñëpp ay ñorandoo mooy li am ci àdduna bi yëpp léegi muy Sénégal muy Gambie tey jii bu ñu gisee Linguère ma ngay yéeg te xam nañ ne Linguère bu yéegee dañu xëccaale ñun dinañu dimbale nañ ko bàyyi mu yéeg bu yéegee xëcc ñu ñëpp ñu génn waaye tey dañ naan ko léegi Linguère dooy yéeg xëcc ko ci biir kon ñun kañ ñëppay ñor de anyway Sahel Network TV lan dorong alla moren so programme o kamunta liro sutiata tongolale wato yen so nyinala woto ambe tentro ni jero nying sindila nyim mol mi yalan ko men koy nying to lebe no masino to se Musa thank you so much anu fanang an boss Abubakar Bachili and Anomonyo Auntie Umi thank you so much for creating this platform for the people so that at least their voice can be heard and also share the message outside to the people mi yalan ko men koy nyentala pour ka moyle woto sister Linguère second danan thank you so much for hosting this great so woto mbafalale ko men ko alnga lo jandoro for wati do wala sama the same time Sahel Network TV 10 o'clock alkanangina pour ka mol follow wato yen so nginala woto bye bye for today till tomorrow. All right guys di leen jox dig daje à demain inshallah ñuy ñaan yàlla may ñu yendab jàmm may ñu fanaanab jàmm ba ñu mën a ñëwaat fii toog ak yéen ci plateau bi mu ànd ak wér ak tal ak wér la inshallah rabbi bépp kàddu boo xamante ne nii tamit yëkkati nañ ko fi rek ngeen jàpp ne suñ matadi moo tax bu ñu sañoon duñ ñuy wax leen loo xamante ne nii da ngeen ciy gis seen bopp di leen wax ne Linguère la woon ñoo ñëwoon ak yéen fii ci plateau bi Sahel Network TV nekk ci diwaani Banjul di leen jox dig daje suba ci 10h insha allahu rabbi di yomb dina xumba dina dëggan waaw barke yeneen seen jërëjëf su bàyyi dàq rek loolu la ñu wax rek ne suba incha allah rabbi fi lañ koy dolli si waat rek di leen jox dig daje rek incha allah rabbi ba suba ak jàmm ak salaam di wax rek ne yàlla na yàlla def ci poche yi dara ndax ci weeru koor lañ nekk te nag di ñaan yàlla yéen ñi nga xam ne nekk ci waañ yi bu muy tàngate bu yëpp bu kaara ngi saf na guddi la waaw na ñeex mi bari it ndax nag man damaa namm cere bu am lifin na dépense bi tamit doy waaw loolu déggoo ma dama ne yàlla na yàlla def ci poche yi dara cere ba pare yéen ñi nekk ci waañ yi di leen togg te na ñeex mi bari cere taalaali laa bëgg cere taalaali waaw ak a neex jël ay jëni cekem nag ay bàyyil jël yéen xanaa lii lan la nii du caaxaan loolu moo nekk sama gars yi bëgguñoo dem su ma leen bàyyee fii la ñooy toog nga ba suba because lu neex du doy kon thank you so much for being there with us bye bye for today bye suma jabar yëkkal leen ma taalaali jabar yi